ערב טוב לכולם וברוכים הבאים לאירוע חשיפת תוצאות הניסוי השביעי של השדה האחד. ערב טוב דן. Good evening Michal, good evening everybody and welcome to the event which we reveal the results of the seventh experiment of the one field. ערב טוב לקהילה הגלובלית שלנו שחוקרת את התודעה. איזה כיף שאתם איתנו. Good evening to our global community that research the consciousness and it's so fun to be here together with you. כיף, כי כל ניסוי אנחנו באמת לומדים, כל ניסוי אנחנו לומדים משהו חדש, כל ניסוי אנחנו הולכים לכיוון לא ידוע, כל ניסוי אנחנו ככה מבינים כל תוצאה, וכל ניסוי אנחנו מוכנים לתוצאה חדשה שתפתיע אותנו, תוצאה שתהיה בלתי צפויה, וזו הלמידה האמיתית של מה שהולך להיות הערב, אז חכו איתנו עד סוף השידור. So good evening everybody and it's really fun and exciting to be here in this evening because we are going to reveal and the results of the experiments that happened 1.5 months ago in our seventh experiment and we are here learning, we are here in the journey of learning and exploring consciousness. And the results this evening are going to be super surprising, but also maybe unexpected. But this is the true learning that is going to be here tonight. So please wait with us until the end of this broadcast, because there are going to be lots of interesting surprises and things to learn and reveal. האם נצליח ליצור איזון ושלום בעצמנו ובשדה, ובנוסף, לא פחות חשוב, גם הגדרנו, גם לראשונה, איך נמדוד את ההשפעה של מסר, של תקשור ממימד אחר על בני אדם ועל השדה. So today we are also not less important. We are going to measure, we have measured and going to see the results of the influence of other dimensions, from messages from other dimensions on human beings, on individuals, and on the field also, which is a piece of a mission, isn't it? ממש, משימה איך מודדים מסר מממד אחר. אז מה יש לנו הערב? קודם כל שיחות עם כל המדענים שהשתתפו בניסוי עצמו, ואנחנו מביאים לכם ממש את התמצית הדברים כדי שנוכל לעקוב. החלטנו ממש על סדר, אוקיי? So yeah, in this evening we're going to share the true essence of our conversations with the scientists that have been participating in the experiment, and today we're going to reveal only the most important, interesting details, juicy stuff. אנחנו נעשה את זה גם בסדר מסוים. אנחנו קודם כל נבחן את ההשפעה על בני אדם. So first of all, we're going to explore the influence on individuals. אחר כך את ההשפעה על השדה. And after this, the influence on the field, on the one field. אחר כך נבדוק האם יש קורלציה בין התוצאות של מכשירים שונים, כי היו לנו 9 מכשירים שונים במקומות שונים בעולם. Yeah, we had like nine different locations, nine different equipments from all over the world, and today we're going to see the correlations between the different measurements in the different locations with the different devices. ואתה יודע, דן, בגלל שאתה עוסק ברפואה, רפואת העל ותודעה, ואני עוסקת בתודעה ורוח, אז הבאנו איתנו אורחת מיוחדת שתעשה לנו קצת סדר גם ברמה המדעית. So today we have a special guest because I'm an expert in the field of self-healing and mental health, and Michal is a master channeler, and so we need an extra help. So today we have an amazing guest that will going to help us. דוקטור גאיה לורן. דוקטור גאיה לורן, אבל לפני שככה נעביר את המיקרופון אליה, תנשום עמוק, הרבה תארים יש שם. אוקיי? תואר ראשון בפיזיקה ומתמטיקה מאוניברסיטת בר אילן. So today going to be with us Dr. Gaia Loren, and she has first a BA in physics and mathematics from Bar Ilan University. תואר שני באסטרופיזיקה מאוניברסיטת תל אביב. She has a second degree in astrophysics from Tel Aviv University. זה יהיה לי קשה להגיד. דוקטורט בביו
אינפורמטיקה. I think מקווה שאמרת את it's זה the same in נכון, English, so ממש. not it translate. It's a doctorate in bioinformatica באוניברסיטה העברית. from the Hebrew University. פוסט-דוקטורט בחקר המוח במכון She ויצמן. has a postdoctorate in neuroscience in Weizmann Institute. היא פרסמה ספר שבוחן את האיזון העדין בין גוף, נפש ורוח, והאמת שהיא גם הלחינה ושרה שני שירים. Yeah, and surprisingly, she also created 2 songs. Gaia, are you here? אז מה ככה, אני ככה לובשת היום את הכובע המדעי. So Gaia just said that she's participating here under the scientific hat. Exactly. ובעצם צריך להבין שהמדע הוא נבנה לפי סט של כלים וכללים, וחשוב לציין כבר פה ועכשיו שהמדע רחוק מלדעת הכל, ולכן יש בהחלט מקום לעוד הרבה מאוד ניסויים כמו זה ועוד הרחבות, אנחנו נדבר על זה בהמשך, כדי להרחיב את המדע לעוד ידע שכרגע הוא עוד חסר. Science is based on rules. It cannot explain everything. And what we are trying to do here in our experiments, in our work, is trying to make it possible and try to bridge between the science and the spiritual, to give a perspective that is going to thread all the information, all the different measurements, all the different poles actually of the results that we got into one main thread. מאחר ומדובר בניסוי פיילוט, אפשר לומר. זאת אומרת, עם מספר מכשירים, עם מספר נבדקים שהוא לפעמים מעט, לפעמים יותר, נקרא לזה פיילוט סטאדי, אוקיי? אז אני כאן אוכל גם להציף שאלות ואולי איזה שהם פרוספקט, זאת אומרת, מה היינו רוצים אולי לחקור בהמשך, אילו שאלות נפתחות, ומה אולי היה כדאי לבדוק בניסויים הבאים. So Gaia said that her 4th goal is to try, because this experiment was a bit limited by volume and by the quantity of people and the repeats, and so she's going to raise some questions of where we are going to go forward and to move forward with this in the following experiments, and what can we measure more so we can get a clearer picture. בדיוק. אז אני בעצם לסיום המבוא הזה הייתי רוצה רק להזכיר ככה בתמונת על מה היה בניסוי. So Gaia is going to give like the frame for the experiment so we can understand better what we are talking about. What happened is in the 21st of September, which is the International Day of Peace, and also the birthday of my beloved mother. We created this experiment in the medical care center. There was a channeling that was pre-recorded by Lee Carroll, which he channeled Cryon, and also a guided meditation conducted by Monica, his partner, in the place where around 20 people, and worldwide more like thousands of people have been watching and participating in the live event. We measured with 9 devices. Some were located in the place in Bat Yam in Israel, and some were spread all around the globe. בדיוק. אז עכשיו מה שנשאר זה לעבור ולראות את התוצאות. So right now ואחר כך נדון בהם. So what we're going to do right now is to go and finally see the results. אוקיי, אז אתה זוכר שהיינו בשידור הקודם, אמרתי לך שאחד האנשים הנחמדים ביותר One of the nicest people, yes, definitely. כן, ג'ון סטיוארט ריד, והיום אתה כבר יכול להסכים איתי. Yes. וחקרנו אותו על הממצאים שלו כדי להבין. בואו נתחיל קודם כל עם תזכורת למה שהוא אמר בערב הניסוי. So we're going to start with our dear, beloved, smiley person and shiny individual, John Stuart Reid, and let's see what he said in the evening of the experiment, the measurements that he took, and so let's play the first video. You know, Lee Carroll Cryon was saying basically that there is a bubble of energy, and this is certainly true in terms of the acoustic energy. Whenever we speak, whenever we sing,
there's a bubble of energy that actually emits from our mouth and indeed from our nose. What the CymaScope instrument does is to show us a cross-section through that bubble. When CP Raz contacted me and said, would we like to be part of this present experiment with Lee Carroll stroke Cryon, the immediate thought that came to me was, well, yes, of course, and wonderful. So CP did kindly send me the pre-recording, and I listened to it very carefully. And by the way, I was very moved by it, as I'm sure all of you have been today. But in listening to it, the word that really leapt out to me was the word love. And if you listen to it again, you'll find that he actually says that word 7 times. And so I thought, well, this is an ideal opportunity to image that word. Now, so there you see 7 different cymaglyphs. And the first one that says love one, well, it's pretty incoherent, actually. I mean, it's a little bit skewed. It's not very symmetrical. And yet, literally, this is the first enunciation of Lee speaking that word love. And I tried many times to make it look a little prettier, but nothing that I did would actually change that pattern. It was essentially, that was the image. So what you're seeing here as you go through them is more and more coherence, greater and greater coherence, right through to love 4, which is actually starting to look really very beautiful indeed. And then love 5, love 6, and finally love 7 is very, very symmetrical indeed. And I thought, it would be interesting for you all to see a video where we actually compare at least 2 of the cymaglyphs in dynamic mode, because our eyes can see far more in a video than we can in a still image, in this case still cymaglyphs. So if you'd like to play the video now, we're going to see love 4 and love 7 made visible in real time by the CymaScope instrument. Now, 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 now. So that's the 4th time. And you see it's not very coherent. Now, And now we're seeing it for the 7th time. now, now. And there you see very beautiful coherence right at the end. So you might wonder, well, what does this all mean? How is it that every time that Lee spoke, there was an improvement in the general coherence of that word love? Well, of course, the word it's not just a question of the cadence of the word or the general enunciation. There's also holographic data embedded in that as part of the holographic data of the field. And I believe that that's what we're actually seeing here with the CymaScope instrument. In other words, a general improvement in the coherence as a consequence of the general improvement in the field, even though that was a pre-recorded interview with Lee Carroll and Cryon. We still are seeing this general improvement in coherence in the field, and I'm fascinated by that. It was surprising again, even for me, seeing cymaglyphs almost every day here in the lab. So that's what I wanted to share with you all today. Thank you so much for your time. What an interesting field of measures, isn't it? אני כל כך אוהבת את הסרטונים האלה. מבחינתי הדברים כאלה, כמו לראות בעין את מה שהמילים עושות, זה אחד הדברים הכי מרגשים בעולם בשבילי. Being able to observe what the influence of the frequency and the words on water, it's definitely beautiful. Phenomenal and beautiful, because we are created by 70% of water if we measure the weight, but we are, that we are created by 99%, Professor Kroktov said, I think, that we are created by 99% of water if we count the molecules. Mm-hmm. So really, really interesting of the influence of the body, and we have a second video. אוקיי, בואו נעבור לסרטון הבא.
So what are we talking about today then, CP? I have few questions. And also I want to, you spoke, but it was not clear for audience. So now we can make it more clear that it's not the first time, because you did it with Lynn McTaggart, so we can compare and speak about it. Our target is Beirut and trying to rebuild that poor, beleaguered city. So our intention is for the people of Beirut to receive the millions of dollars in donations that they need to rebuild their city. You remember that terrible explosion in Beirut. Lynn McTaggart, she held this lovely intention experiment to bring funding to repair that area. If you remember, I looked at Lynn McTaggart's words. There was various words that I looked at. One was the word intention, and that was very clear how, if you remember, right at the beginning when she was giving her preamble, she spoke the word intention. And then right in the middle somewhere of her meditation, she spoke the word again, intention. And then at the end, after the meditation, she spoke it again. And oh my goodness, I mean, the difference is really very, very, very marked. It's very clear indeed how the coherence is increasing significantly. And so, yeah, I was really impressed to see those results. And then, of course, you know, you asked if we could do something similar in terms of using CymaScope technology with Lee Carroll's and Cryon's speech. And we found the same kind of result, an increase in coherence. To compare one word of a person when he's saying it in different time or in progressing of channeling or meditation as Lynn did, it's the you did it only twice. I mean, this Yes, the only occasions when I've actually run experiments of that kind. So thank you, CP, for inspiring me. No, I didn't say it for the thank you, but it's so important to understand that as much as you are deep in meditation or deep in intention or deep in what you mean, the image is nicer. It's more coherent. As much as you are coherent as a person, it's Indeed. nice to see it. It is nice to see. And of course, we have to ask the question, what does this mean? Why has there been an improvement in coherence? And well, I know from your work, CP, that what we're probably looking at here is an increase in coherence in the field itself, due to the effect of, well, all of the people who are taking part, for example, particularly in the Lynn McTaggart experiment, I think, where there were so many thousands of people that were meditating throughout that whole time. And so almost certainly it's an increase in coherence in the field that then affects the field to the extent that there is this general increase in coherence in the patterns. We also must remember that these same patterns that we're looking at here in the macro realm, those same patterns are occurring in every cell of our body or on the surface membrane of the cells in our body. So we're not just receiving them, you know, with our eyes. Our cells are actually receiving those patterns too. And this, of course, relates to all the sounds around us. If the sounds around us are beautiful, then of course our cells are going to be receiving that great beauty. And conversely, if we are in a noisy environment with, I don't know, truck sounds, you know, engine sounds or whatever, those sounds are produce very incoherent patterns when you see them made visible. Mm-hmm. So we can say that Lee Carroll, as he went deeper in the channeling, he was more coherent, and this affect the image of the last word that he said, love. The people that listened to it 2 months later, got the same pattern in their body, let's say, if they were open to it. And if many people got it, so it affects more widely on the field.
That's a really interesting way to view that. I hadn't thought of that actually, Sivi, but you know, I guess that during the progress of the channeling that Lee Carroll did with Cryon that day, there must have been a gradual increase in the coherence of the field in his vicinity, particularly, obviously, that then affected his voice to the extent that we see in those 7 different cymatic patterns or cymaglyphs. Many weeks later, when people then experience that channeling for themselves, then yes, I can well imagine that that increase in coherence that he experienced was then effectively passed on to everyone else that experienced that channeling. When you say love, let's say it's 1 second or maybe 2 seconds, it's 25 frames per second or maybe 50. How you choose this? Which frame do you choose? Why do you laugh? Yeah, it's a good question. I have a sense that some people might think, you know, well, is he cherry picking here? You know, how is he finding these particular moments? However, what you need to understand in cymatics terms, terminology, is that it takes a little while for the water to be imprinted with any sound, whether it be a word or any sound. It takes time because all the trillions and trillions of water molecules have to be organized by the sound, right? So when the sound has fully organized the water, we use the term full expression. So I chose the moment, or I always choose the moment, where the vibratory energy in the sound has fully expressed itself. If I just show you here, this is the CymaScope instrument here. If I just take out now the little cuvette, so that is the little imaging cuvette. It's very small. It's only, you know, 22 or 23 millimeters in diameter. And so that contains the water. And what we're now doing with the CymaScope instrument is to imprint sound vibrations onto the surface and the subsurface of that water. So it's a little bit like a fingerprint on glass. You know how when you make a fingerprint on a glass, you can barely see it with the naked eye. But if you sprinkle on some very fine powder, you can make that fingerprint very visible. And it's a similar kind of thing with water. When you imprint sound onto water, the imprint is barely visible with the naked eye. But if you use special lighting to kind of dust the water with light, then the imprint becomes beautifully visible. And that's essentially what we're doing here. We are imprinting sounds vibrations onto water, and we're kind of transposing sonic periodicities, in other words sound, to water wavelet periodicities. So we're making little tiny wavelets on the surface and the subsurface of the water, which are in effect a model or an analog of that sound. So it's a very accurate instrument. And it's the only instrument of its kind in the world, actually. I remember that one time you said, I think it was with the experiment we did with Robert Coxon, that each time you examine people that speak or sing, if it's you find the pattern of sevenfold, it means that they are very spiritual people. Yes. So it's very nice that you found 7 times he said the word love, and you count all of them, yeah? So he said 7 times, or you choose 7 times? How many times he said the word love, but yes, it's really interesting that he did say it 7 times. And I did at the time when I, went through that soundtrack and counted them, I did think, this is strange. I think that is just coincidental, but it was a really interesting exercise to do, an interesting experiment.
לא, ג'ון, זה לא מקריות שהוא אומר 7 פעמים. אין כזה דבר מקריות, זה לא קורה סתם. Michal saying that, no, John, this is not... Coincidence. This is not coincidence. There is not such thing as coincidence. That he said the word 7 times. That he said the word love 7 times. כי יש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה, כי התקשור, אתה יודע, אני מתקשרת, אמרת מקודם שמיכל מתקשרת, האמת היא שאני עוסקת בתודעה וחלק מזה מגיע כתקשור. So Michal is saying that I said that she's a channeler, but she's working with consciousness and channeling is part of consciousness. And ולמעשה, לומר בתקשור 7 פעמים אהבה זה לא מקרי. זה אומר שבעצם ירד איזשהו קידוד מסוים, כמו 7 ימי הבריאה, קידוד מסוים שהמטרה שלו היא להעביר איזשהו תדר ספציפי, שהאמת היא שזה מה שאנחנו נחקור לאורך הערב הזה, לאורך כל התקשור הזה. So Michal is saying that 7 times is not a coincidence, because one channel is getting down through someone, it's decoded, the word love was decoded 7 times for a reason, and this is part of the gift that we got with this channeling. ואתה יודע מה עוד מעניין שיקרה בערב הזה? אתה תשים לב שאנחנו לאט לאט נשים לב לדקויות באיך נמדדת מדיטציה ואיך נמדד תקשור. אנחנו נחזור לזה הערב. Michal is saying that what is going to be very, very interesting this evening is to see the different measures and the difference between measuring a meditation and measuring a channel when people are channeling. So we're going to see it this evening. אז נראה לי שזה הזמן לעבור לדוקטור ענת, שהייתה איתנו במקום עצמו ומדדה שם. אתה זוכר את הניסוי שלה? Yeah. So we are going to move to Dr. Anat and her measurements. She did the EEG. היי ענת. ציפי. בערב עצמו אמרת שרוב הזמן זה היה, כי נכנסו למדיטציה, זה היה על גלי אלפא, אבל אני אשמח לראות את זה עכשיו, ולהבין את המשמעות, ואולי יהיו כמה שאלות. אוקיי, הקלטנו EEG מ-19 ערוצים, 19 אלקטרודות, ומה שאני מראה כאן זה מנבדק אחד. בהתחלה מדדתי לו את ה-EEG, שהוא סתם ישב שם, עצם עיניים ולא עשה שום דבר מיוחד חוץ מלנוח. זה התרשים העליון. מתחתיו יש תרשים שזה בזמן המדיטציה. בצורה הזאת של הצוגה לא רואים כל כך טוב. מה שרואים בשקופית הזאת, כל גרף קטן כזה זה אלקטרודה, זה מיקום על הקרקפת. התרשים מפורק למרכיבי התדר, זה נקרא פוריה אנליסיס. אני לא כל כך מבינה את הריבועים הקטנים האלה, זאת אומרת, זה 19, אם אני אספור פה, זה... הבנתי. בדיוק. זה כאילו ראש, שהאף הוא בצד למעלה, אז יש 2 אלקטרודות על המצח, מאחורה יש 5 ואחר כך עוד 5, וזה הולך אחורה. כלומר, השתיים האחרונות הם השתיים שנמצאות בעורף. הצד הזה זה ללא מדיטציה, והצד השני, השמאלי, זה ניתוח עם מדיטציה. על מה שאני התמקדתי ולהסתכל, זה על גלי אלפא. כל הגרפים שצבועים בצהוב, זה תדר אלפא. ציר ה-X זה התדרים, ואיפה שנמצא הצהוב הזה, זה 10 הרץ. 10 הרץ זה תדר אלפא. אז כל הבליטות האלה מעל ה-10 הם תדרי אלפא. בציר ה-Y זה הגובה של הגל, העוצמה, כי אלפא יכול להיות בעוצמה גדולה או בעוצמה חלשה. בלי להבין שום דבר. רואים שבגרף הזה, שהוא בלי מדיטציה, השטח מתחת לעקומה, בגרף הזה, יותר קטן מאשר השטח מתחת לעקומה של הגרף הזה. הבנתי, ומה יש לנו פה באזור הזה, בצד מאחור, השניים האלה שמאוד מאוד... הם גדולים, זה נורמלי, כשעוצמים עיניים, אזור שמאבד בעין את האינפורמציה הוויזואלית, הוא האזור האחורי. אז האזור הזה כאילו מפסיק לעבוד, או נרגע,
ואז עולים בו גלי אלפא. גלי אלפא זה גלים של פעילות מועטת. עשיתי כאן עוד שקף, פשוט לקחתי את הגרפים האלה והפכתי אותם למספרים. שני הטורים האלה בצד ימין זה בלי מדיטציה, ושני הטורים האלה עם מדיטציה. כל שורה זה אלקטרודה, כל המספרים בטור הזה זה הנקודה שבה הגל של אלפא היה הכי גבוה. אז סתם רק בשביל מקרה בוחן, נסתכל על השורה הזאת, הערוץ הראשון זה ה-FP1, והפיק, השיא של הגל, הוא ב-10.01 הרץ, והוא הגיע לגובה, מבחינת אמפליטודה, 2.507. אני אסתכל בדיוק על אותו ערוץ במצב המקביל, הפיק היה קצת יותר רחוק, ב-10.50 הרץ, אבל הגובה שלו היה 4.41. וככה אני יכולה לעבור ערוץ ולהסתכל, להשוות אותם אחד לשני, כי זה בדיוק אותם אלקטרודות, הרי לא שינינו כלום, פשוט פה הוא היה במדיטציה וכאן הוא לא היה במדיטציה, אז רואים יותר טוב בטבלה, ככל שהמספרים פה יותר גדולים, זה אומר שהשטח מתחת לעקומה הוא יותר גבוה. הנבדק השני היה בערך אותו דבר, אבל התרשים היה קצת רועש, אז אני לא העליתי את זה. זאת אומרת, יש לנו שני אנשים ששמו אלקטרודות, ישבו במקום הזה, נכון. הקשיבו למדיטציה, אחר כך לתקשור. אגב, הכובע היה על הראש שלהם לאורך כל הערב? או... כן, לא הורדנו אותו. פעם אחת שמנו אותו והוא נשאר כל הערב, עד הסוף. האם יש לך אינדיקציה, נגיד, כשנגמרה תקשור וזה נשאר עוד, לא יודעת, 10 דקות, האם יש משהו שאפשר לדעת? מה קורה שם? לא, אני הקלטתי רק שעוד לא היה כלום, ואחר כך, מהרגע שהתחילה המדיטציה, אז הקלטתי רק את המדיטציה, לא הקלטתי מעבר למדיטציה שום דברים. עכשיו, תמיד שעושים מדיטציה עולים גלי אלפא, אין כאן איזה משהו אחר ממה שצפוי, כלומר, כל בן אדם שעושה מדיטציה, או כמעט כל בן אדם, אחת האינדיקציות לזה שהוא באמת במצב מדיטטיבי, זה שיש לו עלייה בגלי אלפא. אם לא רואים שינויים בגלי אלפא, אז זה קצת ספק אם הוא באמת נכנס למדיטציה. מה המשמעות של גלי אלפא? גלי אלפא, קודם כל, הם נחשבים לגלים איטיים. זה תדר איטי, שהוא בין 8 ל-13 הרץ. מה המשמעות של תדרים נמוכים או גבוהים? זה הקצב שבו המוח עובד. אם יש תדר גבוה, זה אומר שהמוח עובד שהוא פעיל, שיש פעילות נמרצת. כשיש תדרים נמוכים, זה אומר פעילות נינוחה, איטית, מבחינת קצב העברת אינפורמציה בתוך המוח. נגיד אם מישהו נותן הרצאה, אם עכשיו תמדדי לי את גלי המוח, אז תראי שיש לי עלייה בגלי בטא, כי אני צריכה לחשוב מה אני עושה, לדבר ולהפעיל את הקוגניציה ולזרז את המוח שלי קצת יותר. אז סביר להניח שאם היו מודדים לי עכשיו, היו רואים שיש לי עלייה בגלי בטא, יחסית לעצמי. כלומר, אם נסכם, אז מדיטציה זה האטה של הפעילות המוחית בתדר אלפא, שזה האטה אבל ערנות. זה לא שינה, זה מין מצב של רוגע, נינוחות, אבל עירות. אני יודעת שיש גם גלי גמא וגם גלי דלטה וגם תטא, נכון? וככל שאנחנו יורדים בגלים, נדמה לי שאחרי האלפא במה? התטא? תטא, כן. זה הולך ככה, דלטה, תטא, אלפא, בטא, נגיד וגמא, כן. יש לי תחושה כזאת, אולי אני טועה, שבגלי תטא אתה הרבה יותר, בוא נאמר, עם אינטואיציה יותר גבוהה, זה נכון? זה תלוי בבן אדם, זה לא משהו גנרי. כלומר, נגיד אם אני עכשיו אמדוד לך ואני אראה את הרמה של אני אראה את הספקטרום של ה-EEG שלך, ועכשיו את תרצי או תהיי במצב יצירתי,
אינטואיטיבי, תתני למחשבות שלך מה זה מצב יצירתי, שהמחשבות ילכו לכל מיני כיוונים, לא תהי מפוקסת על משהו מסוים, אלא תהיה זרימת מחשבה להרבה כיוונים. יש לזה גם יתרונות, אם אתה אומן או צייר או יוצר כלשהו, והמחשבות שלך, יכול להיות שזה יניב איזושהי יצירה אומנותית, אבל אם אתה ילד שיושב בכיתה, או אדם שיושב בכיתה וצריך להתרכז במה שעושים בכיתה, ולא להתחיל לשוט עם המחשבות, אז זה מפריע לך להתרכז. תגיד, יש לי שאלה שהיא ממש מסקרנת אותי. אם למשל יש שני ילדים או שני אנשים, לא משנה מה, ואחד משדר או הוא נמצא בתוך תדר של אלפא או תטא או דלתא, זה לא משנה, האם זה עובר לבן אדם השני? האם הדבר הזה הוא יוצא מגבולות המוח שלנו והוא... לדעתי לא. אין השראה של גלי מוח שלי על סביבתי. כמובן שאם ה-EEG שלי, נגיד, משקף חרדה, ואני בן אדם חרדתי, ואני מתחילה להיות עצבנית, ולשדר לסביבה חוסר שקט, אז החוסר שקט שלי יכול להדביק את הסובבים אותי, אבל זה לא ישיר שה-EEG שלי יושרה על EEG של מישהו אחר. יש לך איזשהו סיכום או מסקנה או משהו בסופו של דבר? אין לי מסקנה, בגלל שבשביל לעשות ניסוי ממש מסודר ומדעי וזה, שאני אוכל להגיד עליו דברים מאוד אמינים, או שאני אוכל לכתוב עליו פייפר, אז אני כמובן לא לוקחת בן אדם אחד ושמה אותו במצב כזה שהיה רעש ומהומה מסביב וכל מיני כאלה, וזה היה מלוכלך כאילו. אבל עקרונית, מה שאני יכולה להסיק מהניסוי הזה, שמדיטציה מעלה את תדרי אלפא, וזה היה נכון גם לגבי הנבדק הזה, שהוא עשה מדיטציה ועלו לו גלי אלפא שלו התחזקו, אבל אין בזה שום חדש, זאת אומרת, זה משהו שכתבו על זה אין סוף מאמרים, וכולם יודעים שזה המצב. את יודעת, אין חדש תחת השמש, זה רק נחמד לראות את זה כל הזמן, מצד אחד, ומצד שני אפשר להסיק שאתה נמצא בתוך גלי אלפא או יותר נמוכים, אתה פחות אלים. פחות אלים? אני חושבת, לא? אתה הרבה יותר רגוע. נכון, אבל אני לא מדדתי כאן אלימות. רגוע, כן, אתה יותר נינוח ויותר, אבל אתה כן אלרט, אתה ערני וזה, אבל לגבי אלימות, אני לא יודעת. אוקיי, אני יכולה להגיד שאם אנשים יהיו, בגדול, אם אוכלוסיות יהיו יותר שעות ביממה במדיטציה, או יותר ימים בשנה במדיטציה, אז אני מאמינה שזה יקרב את השלום, או את האחווה בין האנשים, יוריד את הסטרס ואת האלימות. מין משהו כזה. אני יכולה לנחש את זה, אני לא יכולה לחתום על זה ולכתוב על זה מאמר ולהוכיח את זה כרגע, בשלב הזה. אבל זה בהחלט מתקבל על הדעת, בהחלט. כן. דן, אתה יודע, לפני, לדעתי זה היה 2017, ב-21 לדצמבר 2017, באיזשהו אירוע שעשינו, בסוף האירוע קיבלתי תקשור מאוד מאוד משמעותי שהפתיע את כולם. מיכל, she's telling a story that in the end of, in the 21st of September, of December 2017, she had an event like this, and in the end of the event she received a channel. ואז נאמר לנו באותו תקשור, שזה מאוד מתחבר לי למה שאמרה דוקטור ענת ברנע. So she said that she received the information in this channel that very similar to what Dr. Anat Barnea just shared. שאחד התפקידים של אנשים שעוסקים במדיטציות, ברוח, בתודעה, that one of the roles of people
work with meditation, with consciousness, with awareness. זה לצאת ממה שנקרא מהקליניקה, מהסדנאות, מהריטריטים. Is to go out of their clinics, of the sessions and the retreats. ולהתחיל לשלוח התודעה של האהבה למקומות שיש בהם בעיה. פשוט לעשות תהליך של שליחת אנרגיה. And to start sending with attention, love to places where there is lack of love and there is lots of problems, just to do it consciously, to send with awareness, love consciously to these places. קראנו לזה תודעה של אהבה. We called it a consciousness of love. עשינו את זה במזרח התיכון, עשינו את זה בכל מיני מקומות, וזה מאוד מתחבר לשאלה שציפי שאלה, איזה כיף לראות פה את ציפי ברעיונות, שציפי שאלה, האם זה משפיע על אלימות? האם בכלל אפשר אולי למדוד במכשיר הזה את האלימות? מה אתה אומר? I don't know. Michal just asked me if we can measure violence with EEG, and I don't know, but I know that violence has been measured. People meditating in New York City, it happens like, I don't know, in the 2000 something. They meditated and all the crime levels went down in all of the area. נכון, דן מדבר על הניסוי שנעשה בארצות הברית, שבהם קבוצה של אנשים עשו ממש מדיטציה כדי להוריד את רמת האלימות שהייתה באותו עיר. אנחנו דיברנו על זה באחד הניסויים שהיה כאן. תשמע, זה נורא מרתק לראות, זה מרגש אותי ממש בגלל שאני מאוד מאוד בתוך העניינים, זה מאוד מרגש אותי לראות איך המדדים מצליחים למדוד את הדברים שאנחנו כבר יודעים, אבל המדע מוכיח אותם כרגע. Michal is very excited to see how the devices can measure what we already know, but right now science can, it reached the scientific realm also. ואני רק אומר משפט אחד, שדוקטור ברנע אמרה שבעצם את המדדים האלה של תדרי האלפא, למעשה זה משהו שכבר מוכח במדע ומוכר, אבל אני שוב חוזרת ואומרת, מוכח ומוכר במדיטציה. יותר חדש, לתת לזה הוכחות חדשות גם על תקשור. Michal just said that EEG is a brainwave that have been measured a lot during meditation, but this experiment wasn't only a meditation, it was also a channel and then a meditation. So it's very, very interesting to see the effect on an individual actually. מדהים. אז EEG בעצם אנחנו כל הזמן מדברים עליו, הוא מודד גלי מוח. אבל מסתבר שגם גלים של לב אפשר למדוד. So EEG is a brain measuring device, but apparently we can also measure the waves of the heart, and we can measure it. אז אנחנו בניסוי עצמו היינו בעצם במדיקל קר, ומיכל שרגא, שהיא בעצם חלק מהצוות המוביל של מדיקר, מדדה עם מכשיר שהוא פיתוח של מכון הרטמף, והיא מדדה את גלי הלב. So Michal Shraga, which is she is from the medical center, the medical care. She measured with a device that is a development of the HeartMath Institute that is measuring the coherence and the waves of the heart. אז מה שאנחנו עשינו בחלק שלנו במדיקל קר, אנחנו בעצם מדדנו את החוסן של 6 משתתפים. חוסן זה בעצם משתנה שנמדד על ידי ה-HRV שלנו, שזה heart rate variability, שזה בעצם המרווח שבין פעימות הלב. המרווחים האלה בין פעימות הלב, כשהם הרמוניים, כשהם נראים בצורה של מרווחים שווים, זה מעיד על חוסן מאוד גבוה. המדד הזה נקרא קוהרנטיות. הקוהרנטיות היא גבוהה ככל שהמרווחים הם יותר סימטריים, ואדם שהוא בקוהרנטיות נמוכה, שהמרווחים הם משתנים, פעם אחת הפעימה, ואז אחרי רבע שנייה עוד פעימה,
או פעם אחת הפעימה, ואז אחרי חצי שנייה. זה אומר שכרגע, ברגע זה, אני בחוסן נמוך. באמת אנשים שסובלים מטראומה רגשית, הם הרבה פעמים אומרים, הנשימה שלי נתקעת, משהו לא חלק בנשימה. זה אומר שככל שקצב פעימות הלב שלי לא משתנה, זאת אומרת שההשתנות שלו היא לא קטנה וגבוהה, זה אומר שאני יותר בחוסן, כאילו יש יותר יציבות במרווחים. נכון, כשהמרווחים הם שווים, חוסן הוא גבוה. וכשאנחנו מלמדים אנשים טכניקות של חוסן, מה שאנחנו רואים זה שמרגע לרגע, תוך 2-3 דקות תרגול, ה-HRV משתפר, והבשורה הכי גדולה שיש לנו לתת לעולם בעניין הזה, כי יש לנו בעצם מכשיר שנקרא Inner Balance, שמכון הרטמן יצא איתו. אני לא יודעת אם את יכולה לראות. כן. זאת אפליקציה שבעצם מראה, היא נראית בצורה כזו, בן אדם מתחיל למדוד את החוסן, מתחיל להופיע הגל הסינפטי של בעצם קצב פעימות הלב שלו, והמכשיר מודד את המרווחים לאורך 2-3 דקות, ואז הוא נותן איזשהו ציון ממוצע שלהם, כי הרי המרווחים זזים טיפה, הם לא, מדעית הם לא בדיוק שווים, אבל ככל שהפערים ביניהם הם יותר אחידים ולא משתנים, ככה הציון עולה. אוקיי. אז מה שאנחנו עשינו בכנס שלנו, ביום השלום הבינלאומי, אנחנו בעצם אמרנו, בוא נבדוק את ה-heart rate variability, שעה לפני הכנס, בלי מדיטציה, בלי נשימות, בלי כלום, נכנסו 6 אנשים שהם עם בריאות רגילה, מדדנו להם את החוסן, ועכשיו במהלך הכנס הם ישבו עם עיניים עצומות, והקשיבו ללי קארול, תוך כדי התקשור מדדנו לכל אחד מ6 הנבדקים, רצינו לראות האם יש לזה השפעה גם על ה-heart rate variability, אולי היא נשארת אותו דבר, אולי היא עולה קצת, לא ידענו מה נקבל. אז היו לנו 6 נבדקים, נתנו להם ראשי תיבות כדי לא לחשוף את הנתונים שלהם. אז MS לא היה לה שום שינוי, המדד החוסן שלה לפני המדיטציה היה 1.6, ובתוך המדיטציה הוא נשאר אותו דבר. AA התחיל עם 4 וסיים ב-4.1. NZ התחילה עם 1.4, ותוך כדי המדיטציה זה עלה לה ל-2.2. כלומר, יש פה עליות יפות. IB 0.7 הפך להיות 1.2, זאת אומרת, מלכתחילה היה פה חוסן נמוך, ו-YE 0.9 הפך להיות 1.1, אנחנו רואים כאן שיפורים קלים, אבל הם משמעותיים. ל-AG היה כאן מעבר מ-1.2 ל-2.1, שזה עלייה מאוד יפה. האם זה עליות גדולות יחסית לכל מה שאתם עושים? שאנחנו בעצם מודדים, אנחנו מודדים את הטבעי של הבן אדם, מה שאנחנו רואים כאן בטור הימני, ואז אחרי שהבן אדם עושה נשימות שהן טכניקות ספציפיות של נשימה, שמכון הרטמן יצר על מנת לשפר את החוסן, החוסן אכן עולה בדרך כלל בשיעור כזה. אבל כאן אני חושבת בעצם אנחנו יכולים להגיד שהחוסן עלה בצורה משמעותית יותר, כי הם פשוט ישבו והקשיבו למישהו. הם לא מתרגלים כרגע איזושהי טכניקה, ואני אגיד גם מה מייחד את הטכניקות נשימה של הרטמן, שבאמת עושות שיפור, הן בעצם עובדות על 2 מערכות פיזיולוגיות. על מערכת העצבים האוטונומית, שזה ה-Central Nervous System, ובעצם הן מבסטות אותה ומוציאות אותה ממצב של fight or flight, מעבירות אותנו מהמערכת הסימפתטית למערכת הפרסימפתטית, וזה מה שהנשימות עושות באופן אקטיבי. ופעם שנייה, הן מבסטות את הרגשות ואת ההורמונים השליליים שנוצרים בגוף, כמו קורטיזול ואדרנל, כתוצאה מרגשות שליליים, ובעצם מוציאות שוב את הגוף מהסימפתטית לפרסימפתטית. אז אנחנו יכולים לראות שקיבלנו כאן תוצאות מאוד יפות, שפשוט ללא שום טכניקה וללא שום משהו שעובד על מערכת העצבים שלנו, אלא רק אנרגטית, רק דרך התדר של ההקשבה, שזה בעצם הייתה פעולה פסיבית לגמרי, תוך פרק זמן לא ארוך, כי בעצם מה שהיה כאן זה משהו כמו כעבור 2-3 דקות שהם מקשיבים ללי קארול, אלה בעצם השיפורים. אז לכולם, פרט לראשונה, היו שיפורים משמעותיים, והראשונה נשארה פשוט באותו חוסן שהיא הגיעה איתו, זאת אומרת, זה לא שינה לה שום דבר. זה יפה מאוד, אבל במיוחד שאת אומרת את זה בפרספקטיבה של כמה חודשים, והרבה נבדקים שאתם עושים כל יום, נכון?
לגמרי, כי כשאנחנו מודדים את זה, אנחנו מודדים את זה לפני ואחרי טכניקות שאמורות להעלות חוסן. כאן הם לא עשו שום דבר לשפר את החוסן שלהם, הם פשוט ישבו והקשיבו לתקשור פסיבית. אז אני רוצה להגיד לך, מיכל, שהייתה לי שיחה עם דוקטור ענת, והיא בעצם מדדה את AA. היא מדדה את AA ואת NZ. נחמד לראות שגם בגלי אלפא שעלו שם, וגם ב-HRV שהתייצב, או עלה, או החוסן שעלה, אז בעצם מה שנחמד לראות זה שיש קשר בין החוסן, שבעצם הוא נמדד על ידי משהו שקשור ללב, לבין הרגיעה שמתבטאת במדידה של גלי אלפא. זאת אומרת, זה נורא נחמד לראות את הקשר הזה בין שני האלמנטים האלה, וגם הבחורה שהצטלמה שם, שעשתה את המדידה של ה-EEG, אז גם שם גיליתי בטבלה שלך שאצלה גם החוסן עלה. שניהם השתפרו, ה-AA עלה מ-4 ל-4.1, והיא עלתה מ-1.4 ל-2.2. אז הם שניהם עלו. 5 מתוך 6 אנשים השתנה להם, וגם זו שלא השתנה לה, הוא לא ירד לה או משהו כזה, הוא פשוט נשאר לה אותו דבר. אני חושבת שזה תוצאות שבהחלט מלמדות אותנו כמה חשוב לנו בעידן הזה, לשים לב לסביבה ולהשפעה של הסביבה עלינו. הסביבה משפיעה על כל המדדים שלנו. היא משפיעה על הלב, היא משפיעה על גלי המוח. דבר כזה שזה אפילו לא מדיטציה, זה רק הקשבה והאזנה פסיבית למישהו שמדבר ומתקשר. וואו, זה נותן לנו נתונים שמבחינתי אפשר ללכת איתם רחוק. אם כל אחד רוצה לקחת אחריות על עצמו ועל הבריאות שלו, בהחלט אפשר לקחת אותם רחוק למקום שמסביר לנו כמה חשובה לנו הסביבה שאנחנו נמצאים בה. אתה קולט, דן, כמה סאבטקסטים חשובים אפשר ללמוד מההקשבה בעצם לשני אנשי מדע שונים שישבו וערכו בדיקות? So there is lots of subtext that we can see by looking at two different scientists who measure two different measurements. תראה, לדוגמה, ציפי שאלה מקודם את דוקטור ענת ברנע, האם זה שאדם אחד נמצא בתדר מסוים, נניח גלי אלפא או כל דבר אחר, האם זה משפיע על מישהו אחר, והיא אמרה שלדעתה לא. ולעומת זאת, מיכל שרגא דיברה לגמרי על ההשפעה הסביבתית שיש לנו אחד על השני. So what interesting is that when Tzipi asked Dr. Anat about if we are changing our brain state and our brainwave state, does it affect someone else in our field? And she said that she don't know about any influence. But when we asked Michal Shraga, Michal said that what influences our heart rate is the environment that we are positioned in. ואתה יודע מה הכי יפה? ששני הדברים אמת ומתקיימים בו זמנית. And Michal saying that what is really beautiful is that both things are true and exist parallelly. אולי, דן, זה הזמן להגיד לכל מי שצופה בנו כרגע, גם אם זה בשידור חי וגם אם זה בהקלטה אחר כך. So maybe right now is the time to tell you that who is watching right now and who is watching the recording afterwards. שאנחנו ממש נשמח שתכתבו לנו, אפשר בצ'אט, אפשר בתגובות, שתכתבו לנו מה תופס אתכם מהשידור הזה עד עכשיו, למה אתם שמים לב, הרי גם לכם יש השפעה על מה שקורה כרגע. So Michal is asking you, everybody is watching now or watching the recording, please comment, please write down in the chat what do you find most interesting here? What is the thing that touches you the most? What's the meaning that you give to things? Because the meaning that you give to what's going on here actually influence the one field. We know it by now. We can feel it. We can feel it, absolutely. וכמובן תשתפו את השידור, כי זה מדהים מה שקורה כאן היום. And please share this broadcast so
it's really, really interesting what's going on, can open ourselves to new realms of understanding. ואני רק אומר שגם לי קרול ומוניקה בעצמם יהיו כאן בסוף השידור. Yeah, so in the end of this video, Lee Carroll and Monica is going to give their analysis of an explanation of the measurements. מדהים, אז נעבור לדוקטור חגי פולקמן, מהמכון למדע ותודעה. הוא מדד 13 אנשים, מעניין מה הוא מצא. Yeah, so Dr. Haggai Feldman, he measured 13 people, and let's see what he found out. אז מה שבעצם אנחנו ביצענו, זה עשינו מדידה לפני הניסוי, לפני בעצם המדיטציה ואחרי המדיטציה, רבע שעה לפני ובסיום המדיטציה, ובעצם מה שבדקנו זה את המצב התדרי של אנשים שצפו במדיטציה. מה זה המצב התדרי? כל איבר בגוף שלנו יש לו איזשהו תדר מסוים, והוא יכול להימצא או בפעילות יתר או בפעילות חוסר. קודם כל, האם זה תדר שהגוף משדר החוצה, או זה תדר שהוא מקבל? זה דבר אחד. ושאלה שנייה, זה התדר הזה, זה מה זה? זה גל של קול, זה גל של אור, זה שדה אנרגיה? בעצם זה גל אלקטרומגנטי, כלומר הגוף שלנו יוצר שדה אלקטרומגנטי. התדר זה בעצם התדר שהאיברים מייצרים, הוא מושפע גם מתדרים חיצוניים, כלומר אם יש תדרים, אנחנו נמצאים בסביבה שיש בה הרבה מאוד תדרים אלקטרומגנטיים, וזה גם משפיע עלינו. גם יש השפעה של אנשים סביבנו, אם אנחנו נמצאים בגוד וייב, אז אנחנו מייצרים איזשהו תדר חיובי סביבנו, ואם אנחנו במצוקה או באיזשהו סטרס, אז אנחנו גם מייצרים איזשהו תדר שמושך אנרגיה. מה שאנחנו רואים דרך המכשיר הזה, שזה נקרא Life Expert, זה בעצם המכשיר שמאבחן את המצב התדרי, זה בעצם מתפתח מהרפואה הסינית, מהדיקור, ובעצם מצאו שאותן נקודות שעושים דיקור, הן נקודות חשמליות בגוף, זאת אומרת שיש בהן מתחים, ואפשר בעצם על ידי חיתוכים להגיע לכל הנקודות האלה, על ידי זה שמחברים אלקטרודות בנקודות קצה בגוף. 6 נקודות, 2 בקצות הידיים, ברגליים, ו2 על המצח, ובעצם חיתוכים בין כל הנקודות האלה, אנחנו יכולים להגיע לכל נקודה בגוף, וזה נותן לנו איזשהו שיקוף, תמונה של המצב של הבן אדם. אנחנו עשינו סריקה כזאת רבע שעה לפני הניסוי, ועשינו בדיקה אחרי, ובעצם השווינו את שתי התוצאות האלה. עשיתי את זה בזמן אמת במקום, אבל במקביל, עוד 12 אנשים שגם כן מתעסקים במכשיר הזה ומיומנים לעשות את האבחון הזה, עשו את זה בבית. הם עשו את זה באותו תזמון שלך? כן, היינו מחוברים כל הזמן, שלחתי תזכורת, רבע שעה אמרתי עכשיו נתחיל את המדידה, בסוף המדיטציה התקנתי אותם לעשות מדידה נוספת. כולם צפו באירוע, בבית. כן. כל אלה שבעצם נבדקו הם אנשים שצפו באירוע, ואנחנו יכולים לדעת האם האירוע השפיע עליהם לטובה, לרעה, או שלא השפיע בכלל. אוקיי. אנחנו יכולים לראות 47 איברים שונים שבעצם נסרקו. מחזור הדם של המוח מימין, משמאל, מערכת הוורידים, הצד הימני שלהם, הצד השמאלי שלהם, ושמיעה וראייה, הלסת, ההיפותלמוס, ההיפופיזה, וכן הלאה וכן הלאה, כבד, חול, לבלב, וכאשר המספר נמצא בטווח הנורמה, אז הצבע הוא ירוק, כאשר המספר הוא מתחת לנורמה, אז זה צבעים קרים, מה שנקרא, טורקיז, זה אומר זה קצת מתחת לנורמה, ואם זה תכלת זה יותר מתחת לנורמה, כחול זה עוד יותר, וסגול זה אומר שזה ממש במצב של תת פעילות. אני רואה גם שהגודל של הרוחב של הפס הזה הוא משתנה, זאת אומרת שזה הולך ונהיה יותר קטן. אי אפשר להשוות בין האיברים שונים לפי הגודל, כי כל איבר יש לו את הגודל שלו. מה שאנחנו עוד יכולים לראות פה זה בעצם את ההשוואה. מדידה שנעשתה ב-8:26,
כן? באותו יום, ה-21/9/22, והמדידה השנייה נעשתה בשעה 9:27, כלומר שעה אחרי. מה שאנחנו יכולים לראות בקווים כלליים, זה שבאמת היא נמצאת, רוב האיברים שלה נמצאים בתת פעילות. אנחנו רואים פה פעילות יתר באזור הרחם ושלפוחית השתן. הבנו אחרי שבעצם עשינו את המדידה, זה באמת קשור למחלה שלה. אבל מעבר לזה, רוב המערכות נמצאות בתת פעילות. עוד נתון שככה יכול לקפוץ לנו, זה בעצם הנתון של ההיפופיזה, שזה בעצם בלוטה במוח. לפני השידור היא הייתה באובר פעילות, פעילות מוחית מוגברת, ואחרי המדיטציה היא נכנסה לתחום הירוק, זה אומר שיכול להיות שהיא יותר נרגעה. זאת אומרת, הדבר המשמעותי באמת שהצבע הכתום פה הופך לירוק? כן, אז יש פה איזה משהו שבאמת הכתום הופך לירוק. אם אנחנו באמת מסתכלים ככה על השוואה של הנתונים, אז אין פה איזשהו שינוי מאוד מאוד משמעותי, שאנחנו יכולים להגיד שהמדיטציה עשתה איזשהו שינוי משמעותי. האם במהלך המחקר שלך עם המכשיר הזה, ראית מקומות שבהם משהו השפיע באופן כזה, שראית שינוי דרמטי בין צד שמאל לימין? כן, אנחנו עושים מחקר במסגרת המכון למדע ותודעה על הנושא הזה של כל מיני דברים שמשפיעים על המצב התדרי של הגוף שלנו. בין אם זה תפילה, מדיטציה, שטיפה אנרגטית וכל מיני טיפולים שאנחנו מבצעים בדיקה לפני ואחרי, ובעצם בודקים את השינויים. אז אני יכול להגיד שבאמת במחקר שלנו ראינו שינויים יותר משמעותיים מזה. פה קשה לנו באמת לראות משהו משמעותי. גם מה שאנחנו רואים עם בדיקות שנעשו אצל אנשים אחרים, גם כן אנחנו לא רואים פה איזשהו שינוי משמעותי. מה שאנחנו רואים כרגע, זה גם כן השוואה מבחינת האנרגיה והצ'קרות. אנחנו רואים מצד שמאל את הצ'קרות בשעה 8:26, וצ'קרות ב-9:27, כלומר שעה אחרי, וגם את הרמה האנרגטית שהייתה לפני הייתה 18.5, ואחרי זה הייתה 17.5. מבחינת הצ'קרות אין הרבה שינוי, כלומר אנחנו לא רואים שצ'קרות נפתחו, כי צ'קרה יכולה להיות במצב פתוחה, במצב נפתחת, ניטרלית וסגורה. אנחנו יכולים לראות למשל את צ'קרת העין השלישית, שהיחידה אני חושב שהשתנתה פה, אז היא הייתה במצב ניטרלי, ואנחנו רואים אחרי הפעולה היא נמצאת במצב סגורה, כלומר היא נסגרה יותר בעקבות המדיטציה. אותו דבר גם לגבי הגרון, אנחנו יכולים לראות שהיא גם כן, היא נסגרה. מה המשמעות של הצבע הירוק שם בצד שמאל, לעומת האדום בצד ימין? כן, יש פה חץ אדום וחץ ירוק, והחץ האדום זה אומר שבעצם הזרימה האנרגטית מהצ'קרה הזאת היא כלפי חוץ, וירוק זה אומר הזרימה של האנרגיה היא כלפי פנים. אז מה שאנחנו רואים זה בעצם שהצ'קרת הבסיס בעצם שינתה כיוון, כלומר היא הייתה, לפני זה היא הייתה במצב של קבלה, ואחרי המדיטציה היא הפכה למצב של הוצאה של אנרגיה. במקרה שלה זה באמת שיפור, כי היא נמצאת במצב של תת פעילות, ולכן דווקא בסגירה של הצ'קרה זה דבר שמשפר. אבל קשה באמת לראות אם זה משהו, זה לא שינוי משמעותי שאנחנו יכולים להסתמך עליו. אם כן אנחנו יכולים לראות איזשהו דבר שהוא בלט לנו. אוקיי, אז פה בעצם אספתי את כל הנתונים של המדידות שנעשו אצל אנשים אחרים, כלומר בכל הקבוצה, וניסיתי לראות האם יש איזשהו מגמה מסוימת. יש פה איזשהו פרמטר שאנחנו רואים שינוי מאוד מאוד משמעותי בו, וזה השינוי. כלומר, דיברנו על המצב התדרי של האיבר, אז אנחנו יכולים להסתכל על התדר מצד אחד כאיזשהו, יש איזשהו ממוצע של התדר של האיבר, ויש את הסטיית תקן. כלומר, קורה באותו איבר איזשהו תהליך שאנחנו עוד לא יודעים לאן זה הולך, אבל קורה שם איזשהו תהליך. זה של כולם או של מישהו אחד ספציפי? לא, מה שהראיתי עכשיו זה של כל ה-12
בכל אנשים? ה-12 מדובר על איבר ספציפי אחד שהשתנה שם משהו מאוד משמעותי, או סך כל, או איך? לא, סך הכל, תכף אני אראה בדיוק מה עשיתי. אם אנחנו מסתכלים על העמודה האמצעית הזאת, שזה בעצם, זה הסטיית תקן. 62 זה המספר שאומר מה התדר כרגע של מוח ימין, אבל יש לו איזושהי סטיית תקן של 3, זאת אומרת שקורה שם שינוי. זאת אומרת, זה רמת השינוי של התדרים סביב המספר הזה 62, אוקיי? אוקיי. פה המספרים, אם אנחנו מסתכלים על העמודה של אחרי, מספרים קטנים, כלומר 1, 2, 5, זה סך הכל המספרים, אבל אם אנחנו מסתכלים במה היה לפני, אז אנחנו רואים פה מספרים שהם קופצים ל-12, ועוד פעם 12, ו-10, ו-7, ו-10, ועוד פעם 10, ו-8, 9, 12, זאת אומרת, אנחנו רואים פה מספרים יחסית גדולים. פה אנחנו רואים איזשהו, לפחות התייצבות סביב התדר המסוים. כלומר, אם לפני זה היה איזושהי תזוזה מאוד מאוד משמעותית של התדרים סביב תדר הקבוע, אז אחרי זה בעצם התדרים איכשהו התייצבו. את המגמה הזאת אנחנו גם רואים בבדיקות אחרות, כלומר, יש פה איזושהי ירידה משמעותית, כלומר, אם אנחנו מסכמים את כל המספרים, אז לפני זה היה 269 וזה ירד ל-124, כלומר, ירידה של 145 ירידות משמעותיות גם במטופלים אחרים, לא אצל כולם, אבל זה נותן לנו איזושהי כיוון שאולי זה בסופו של דבר מה שהתקשור הזה עשה ואיזשהו שינה. תן לי לסכם את זה במילים פשוטות, את מה שעכשיו אמרת. בעצם אתה לוקח את התדרים של איברים מסוימים לפני, ומה שאתה מוצא בבדיקה הזאת זה שסטיית התקן היא גדולה מאוד. זאת אומרת שהתדרים של אותם איברים פועלים ביחס למה שהוא יציב ונורמלי במרכאות, בהפרשים גדולים. כשאתה מודד את זה בסוף, אתה רואה שבעצם הסטיית תקן היא הרבה יותר קטנה, זאת אומרת שזה הרבה יותר מתאים למה שכביכול אמור להיות יציב ונורמלי. והמסקנה שלך מזה, זה שבפרמטרים האלה של שינוי בסטיית התקן, יש איזושהי התייצבות. זה מאוד מתאים הרבה פעמים למה שקרופטוב מודד, זה שכשעושים מדיטציה, או לא משנה, במקרה הזה תקשור, הכל נהיה הרבה יותר רגוע. וכשזה נהיה יותר רגוע, אולי גם זה מתאים למדידה של גלי אלפא, כאילו בוא נאמר שכשהכל יותר רגוע, אולי זה גם יותר בריא. אני לא יודעת אם אפשר לתת מסקנה כזאת. אני רק ידייק את מה שאמרת, זה לא שזה הופך למצב הנורמה, ועכשיו הבן אדם, אנחנו יכולים להגיד שהוא יותר בריא, או שהמערכת שלו יותר מאוזנת. מה שאנחנו כן יכולים לראות זה שזה ייצב את המערכת סביב נקודה, זאת אומרת, כאילו אסף את המצב שלו לאיזשהו מצב וקיבל תמונה הרבה יותר ברורה. זה כמו לעשות פוקוס ולהגיד, הנה, עכשיו אני רואה את התמונה הרבה יותר בהירה, זה עוד לא אומר שהבן אדם יותר טוב, כבר נמצא במצב יותר מאוזן. אוקיי, הבנתי. זאת אומרת, קרה משהו, אנחנו לא יודעים מה בדיוק, אבל יש פה איזשהו עניין. כן, כן. תודה רבה. דן, גם אתה ברפואת העל, שזה התחום שאתה מתעסק בו בעצם, גם אתם בעצם מדברים על הקשר בין הרוגע והבריאות, התדרים והבריאות. Yes, so Michal just said that me, Dan Lustig, in the field of the meta health, we also talk a lot about the correlation between the emotional state and our health, and there are lots of measurements and lots of scientific evidence that support this information, that when we relax, the natural healing mechanism of the body can work. זה מאוד מעניין, כי זה מאוד דומה גם לשאלה שציפי שאלה את חגי, וגם בעצם לנתונים שחגי הביא על הכינוס הזה של הרוגע הפנימי ברגע שהם הקשיבו לתקשור. Yeah, so what was really very interesting in some measurements that we could see in Michal's measurements and Hagai's measurements is we could see we can see how the frequency or how the state of the people got more focused, more coherent. מדהים.
מדהים. תראה, היה לנו בעצם 4 בדיקות שבדקו את ההשפעה על בני אדם. So far we had 4 measurements that measured the effect on individuals. ועכשיו ממש הייתי רוצה לשמוע מה יש לגאיה להגיד על זה. Yeah, we really want to know what Dr. Gaia has to say about this. גאיה, איך את נהנית בינתיים? Enjoying your time? אוקיי, טוב, קודם כל, אני חושבת, אני רוצה לעשות ככה הסתכלות מעל ההסתכלות, זה שאני לא יודעת איך אתם חווים שם באולפן, ואיך האנשים חווים, אבל ככה אני קוראת קצת את הערות בדרך, ויש לי הרגשה שאם היו מודדים אותנו בזמן השידור, יש ככה איזשהו תדר שנכנס ורגוע והרמוני, זאת ההרגשה שלי. את יודעת, אני חייבת להגיד לך, ותכף ניתן לדן לתרגם, שזה בדיוק מה שעבר לי בראש. שאם היו מודדים אותנו כאן בזמן השידור, ממש היה אפשר לראות בצורה מובהקת את התוצאות. So Gaia is saying that she given a meta perspective of the meta perspective she said that if we have been measuring ourselves and the people watching during this event, during this video, we could see much more coherence and we could see the effect of what we are doing right now because she can sense in a way that we are synchronized. We are all synchronized here. And Michal said that this is exactly the same thought that went through her head. אז ככה, אז עכשיו אני אחזור לכובע המדעי. ככה, אז באמת אנחנו ראינו מקבץ של 4 סרטונים שבעצם סיכמו את התוצאות שנמדדו עבור אנשים. So right now we've seen the results of 4 measurements that measured the effects on people, on individuals. Exactly. עכשיו, יש מקום להבדיל בין המדידה של ג'ון לבין 3 המדידות האחרות, כי למעשה המדידה של ג'ון היא מדדה את הסורס, זאת אומרת, את לי קארול, תוך כדי שהוא מתקשר. לעומת זאת, המדידות האחרות מדדה את האנשים שעליהם הדברים של לי קארול, תוך כדי הצ'אנל, השפיעו. זאת אומרת, זה גם אינדיבידואל, אבל זה האינפוט וזה האוטקאם. השומעים. Yeah, so we need to define between the measurements that John did, because John did the measurements on the speaker itself, like the source of the information, and all the other measurements were of the participants who received the information, the meditation, the channel. And so we need to define between them. בדיוק. אני רוצה להתחיל בהתייחסות לגבי התוצאה של ג'ון, שבעצם ככה, הסרטונים דיברו בעד עצמם, אז אני רוצה להגיד דברים מעבר למה שנאמר בסרטון, כמו שהתחלתי בהתחלה. אז בעצם מה שהוא אמר זה שהוא מדד 7 פעמים את המילה love, ובעצם הייתה לו מדידה דומה כזאת עם המילה intention באירוע אחר. So she said that John, first of all, he measured the 7 times the word love, that it went more coherent and it fits other measurements he did on another experiment with the word intention. ובעצם, עד היום זה לא היה איזשהו כלי סטנדרטי, זאת אומרת, הסיימוסקופ הוא כבר כלי שהוא משתמש בו בניסויים, אבל מדידה של הקוהרנטיות, שאני עוד מעט אסביר את הנושא הזה של הקוהרנטיות, אבל של הקוהרנטיות של אותה מילה נאמרת לאורך זמן, הקונספט הזה, הגישה הזאת, היא בעצמה יכולה להיות כלי מדעי מאוד מעניין. זאת אומרת, שימוש מסוים בסיימוסקופ בדרך מסוימת כדי למדוד כל מיני דברים. So, Guy is saying that what was really interesting here is that
for maybe the first time, there was a measure like this that measured the same word with the cymoscope and the shape of the cymoscope and the effect of the cymoscope and the same word repeating different time and the effect during different points and different times of the event or the channeling time. And this can be a very beneficial and interesting tool to the scientific community to use in the future to measure things like that. כן, אז אני חושבת שמה שהייתי מציעה וחושבת שהיה כדאי לקחת קדימה, זה לחקור את הכלי עצמו, ולהשתמש בו, ואולי להשתמש בו לכל מיני אפליקציות. זאת אומרת, כאן הייתה בדיקה של המילה לאו בתהליך של תקשור. מעניין, למשל, יכול להיות מעניין לחקור דובר בהרצאה שחוזר על מילים. כמה היה תגובה של הקהל, או במהלך תקשור, כמה הייתה תגובה פיזיולוגית. זאת אומרת, השימוש בזה ככלי, ושאם יש רפרנס מספיק של ניסויים, של מדידה, של חזרות של מילים, של דוברים, בסיטואציות שונות, בין אם זה תקשור, בין אם זה לא תקשור, בין אם זה לייב, בין אם זה לא לייב, אם התוצאות האלה יכולות להגדיר את הכלי, ואז הוא יכול להיות עוד כלי בסט הכלים שמשתמשים בו למגוון יישומים, בין השאר, ועולמות התוכן שאנחנו עוסקים בהם. זה קצת ארוך, אני יודעת. Sorry. So guys basically saying that this tool can be very, very beneficial, that we can measure people giving lectures and repeating the same word during the lecture to see the change in the semantics and the coherence of their voice during their talk, or to measure the audience and the effect on the audience during the talk. And this can be a very, very beneficial and interesting tool to use in the scientific community to measure lots of different measurements that we could not measure until now without this interesting and beautiful tool that can measure actually coherence, which is a beautiful thing. כן. עכשיו, לגבי שאר הניסויים, בעצם קודם כל חשוב לציין שהיו פה ניסויים של EEG, שני נבדקים, זה HRV, ה-Heart Rate Variability, עם 6 נבדקים, וה-Biorezonance עם 12 נבדקים. בסקלות של ניסויים מדעיים, אנחנו שוב מתייחסים לזה כאיזשהו אולי פיילוט סטאדי, או משהו באמת ככה מאוד מצומצם, אז צריך מאוד להיזהר שנדבר על אולי אינדיקציות, אבל עוד לא לדבר במושגים של scientific proof. Okay, so what Guy is basically saying that on the other measurements that we did, we measured like the first, the EEG measurement was like through 2 participants, the HRV, the heart coherence measurement was with the 6 measurement, and the last one, the biofeedback is the right word. The biofeedback Bioresonance. The bioresonance device. We checked 12 or 13 people. 13 people. And so this is like from the scientific point of view, this is not enough data. We don't have enough repeats. If we want to make it true, coherent, true, concrete results, we need to do more measurements. So it can be like a pilot examination and not a scientific proof. We cannot say that this is a scientific proof because there is not enough repeats for this study. אני רק אומר לך שבקהל ביקשנו מקודם מהקהל להעיר הערות, ואחד ההערות שהציעה מישהי, אישה בשם טינה, זה בעצם לבדוק על קבוצת ביקורת גם, על קבוצה שתשמע את התקשור וקבוצה שלא תשמע את התקשור ולראות הבדלים לדוגמה. So Michal just said that what was interesting that you shared in the comments a woman named Tina
Tina shared with us that an idea that there should be a group that are not hearing the channel and to measure the feedback group without hearing the channal. אני לגמרי מסכימה, ועוד מעט אני ארחיב באמת דברים שהייתי ככה לוקחת קדימה בניסויים. So yeah, Gaia, she totally agree, and she's saying that she's going to soon she's going to mention interesting things that what we can do in the next time. אוקיי. אז אחרי שאמרנו על הנושא של אחרי שדיברנו על הפיילוט, שזה איזשהו פיילוט סטאדי, וזה יכול להיות איזשהו evidence, אבל להיזהר שזה לא scientific truth, אני רוצה להגיד את הדבר הבא. After we said that this cannot be like a scientific proof, she wants also to say the next thing. כן, having said that, זאת אומרת, למרות שזה ככה, יש איזשהו thread מעניין שעובר בין כל הניסויים. So even though it's like that, there is a connecting thread that is going through all the measurements. ואם הייתי רוצה לתת לו שם, אז השם הוא קוהרנטיות. Which is coherence. אוקיי, אז אני רוצה קצת להסביר על גם מה זה, כלומר לא לכולם המושג הזה ברור, ואז להתייחס לאיך זה הופיע בניסויים. So she wants to explain what does it mean coherence and how we could see it and how it was projected in the experiments. אז קוהרנטיות בפיזיקה, כשיש לנו מספר גלים, אני עושה ככה עם הידיים, גלים שמתקדמים ביחד, אנחנו יכולים שהגלים האלה יתקדמו כל אחד בקצב שלו, או שאנחנו יכולים שהם ינועו ביחד, ככה כמו דולפינים. So in יוצאים ביחד מהמים ונכנסים חזרה למים. So in physics, where coherence means that we have two waves, and if they are coherent, they are waving together or vibing together, and if they are incoherent, each wave is going in its own pace, and when it's coherent, they go in the sea together. ומה שראינו יפה, בעצם אצל ג'ון ראינו שיש יותר קוהרנטיות במבנה שנמצא במים, בעקבות גלי קול מילי קרול שהפכו להיות יותר קוהרנטיים. So what we could see in John's experiment is that we could see a development that the coherence went and got, the vibration went more coherent, the sound vibration went more coherent as Lee Carroll, as Lee continued giving his channel. ב-HRV, שזה אומר heart rate variability, כלומר, אם הלב פועם באיזשהו קצב, גם את הקצב הזה אפשר לתאר כמו גל, אז בעצם הייתה עלייה, זאת אומרת, הייתה בעצם, היה צמצום בווריאביליטי, זאת אומרת, היה קצב יותר מסודר בין הפעימות, שזה אומר יותר קוהרנטיות. So also in the HRV experiment measuring the heart pulse, we could see that the pulse got more stable and more organized, which lowered the variability, which means that the wave went more coherent after the experiment or through the experiment. ובניסוי הביו-רזוננס עם חגי, הוא בעצמו הזכיר גם את המילה קוהרנטיות, שבעצם הוא אמר השינוי של המצבים של האיברי גוף הוא לא השתנה, אבל הדאטה שהם מוסרים לנו הוא הפך להיות יותר קוהרנטי. זאת אומרת, הגלים היו יותר ברורים, יותר חדים. זה כמו ממצב מטושטש, על כל נקודת מידע הוא קיבל יותר פוקוס. זה היה יותר מרוכז. המידע הגיע יותר מרוכז וקוהרנטי. So Dr. Hagai, in his experiment, didn't see changes in our body, in the participants' body measurements, but he could see in the overall data that the overall data became more coherent and acted more coherently. And we could see, he said, as he said it, is like being unfocused to a more focused state.
אז אם הייתי ככה, אז זה משהו מעניין, אני חושב מרכזי שעלה בתוצאות. ואם הייתי רוצה ככה לפתוח קדימה, אילו ניסויים היה כדאי לעשות הלאה, אז הייתי אפילו משתמשת באותם הכלים עבור בו זמנית לאותם נבדקים, מרחיבה את כמות הנבדקים, ומנסה לבדוק בתנאים שונים את נושא הקוהרנטיות. כלומר, כשאדם מדבר באופן פשוט, כשאדם מתקשר, הקלטה של תקשור, לעומת תקשור בלייב, ואז לראות האם יש הבדלים, והאם התוצאות חוזרות, ובאילו תנאים הן יותר משמעותיות או פחות משמעותיות, כמובן עם ניתוח סטטיסטי. So what we could see that connect everything is the coherence idea, and what Dr. Gaia suggests is that to do this experiment with a wider number of individuals, a wider number of measurements, and to measure different types of measurement, like to do a measurement when people just speaking regularly, and to do a different measure when people are channeling, or to do different measures in different situations with a wider number of measurements that could give us an interesting picture of coherence and how it affects and the difference between the different variabilities. זהו. אנחנו עוד I נחזור will catch you on אלייך. that. Thank you. אנחנו עוד נחזור אלייך יותר מאוחר. We'll come back to you later. חשוב לומר שאם הצטרפתם לשידור שלנו ואתם עוד לא לגמרי מבינים על מה אנחנו מדברים, תוכלו למצוא את השידור המקורי ששודר ב-21 לספטמבר, ממש בדף שלנו, The One Field, השדה האחד בפייסבוק. So if you just entered here and you don't know what we are talking about, you can see the original event, and I suggest that you watch the original event on the One Field page, Facebook page. It's over there. You can watch it as you want. וגם אם לא ראיתם, אתם עדיין מוזמנים להישאר איתנו, כי עומדים לקרות כאן עוד דברים מאוד מאוד מעניינים שמדברים על הקשר בין מדע בעצם ורוח. So if you didn't watch the original video, stay tuned, because we are going to see right now the connection between spirit and science, and we have another device, no? כן, יש לנו, האמת, קודם כל יש לנו עוד מכשיר שבדק את ההשפעה גם על בני אדם. זה פרופסור קרוקטוב היקר, שהוא מדד עם ה-BioWell, אבל אנחנו שומרים אותו דווקא לסוף, לאחר כך. So we have another device that measures the effect on individuals that Professor Kroktov, dear Professor Kroktov, measured with his BioWell device, but we are keeping it to the end because he also measured the field on people and individuals, and the results were very, very exciting and surprising. כן, התוצאות שלו היו מאוד מאוד מפתיעות, וזה הזמן עכשיו לעבור לתוצאות מדידת השדה בעזרת ה-REG. REG. אנחנו ממש נאמר שבסרט השדה האחד היו אפילו 32 מכשירי REG שמדדו את המדיטציה בירושלים, המדיטציה שמתועדת בסרט. So in the movie, the One Field, there were 32 REG devices that measured the meditation in Jerusalem. אז מה שאנחנו בעצם אומרים, שאם נדמה לכם שזה הרבה מאוד אינפורמציה וכל מיני מושגים שאתם לא מבינים, זה בסדר, גם אנחנו לא תמיד מבינים אותם, אבל בסרטון הבא אתם עומדים לצפות בהרבה מאוד נתונים. אנחנו ממש מציעים שתתמקדו רק בגרפים העקומה בצבע כחול, הגבול למעלה ולמטה בצבע כתום, ורק מה שיוצא מהגבול הכתום, כמשהו שאינו מקרי, וזה מה שצריך, זה מה שצריך לזכור. הקו הכחול יוצא או לא יוצא מהגבול של הקווים הכתומים. Okay, so what we want you to look at in the next video, the measurements, you're going to see a graph, a parabol, okay? And between the parabol, you're going to see a blue line, okay? What's interesting is when the blue line is going out of the orange parabol. So just measure this. Would you remember?
I actually did 2 measurements with the REG. I did one near my location in Pennsylvania, and then I had a friend about an hour away, so I ran that as well. And I actually looked at the results that you sent over from your data as well, and sort of compared those together, all 3 of them. All the data is in Excel. So essentially what I did is I took the raw data that the REG created, and then it gives a nice little graph that you can look at. And then that gave us a chance to kind of break it down the way we want to analyze it. So essentially those are the 3 REGs, right? The one you guys had in Israel, and then the 2 that I have here in Pennsylvania. That was the entire segment that we recorded. I did a much longer baseline. So this is exactly the same segment of time that you captured, and I just timestamped it to match up exactly time by time for what I captured. If I will put them one on the other, can we say that they are similar somehow? I tried to look at that as well. I tried to look at that well. I wanted to conclude that. I think it generally has a similar flow, but it's not going to overlay exactly. But, No, I was wondering about that too. For the Israel segment, though, we definitely see a lot more significance taking place, especially at the beginning, right? Because you're going over the orange line is the significance curve. So you're getting a lot more data that's significant there. The reason, I don't really know, but perhaps it's more intense locally. It shows more intense there, and the rest of them kind of, down the middle. So I looked at how much of the time it went over the significance curve. If you look at the graph before, you saw that for your Israel data, it went way over the significance curve, the orange line. So it was in the less than 5% by chance. That was considered significant in the scientific realm, right? So I looked at how much of the time it actually spent beyond the curve. It means that in Israel, there were 3,081 seconds that it was down the parabola. Yes. Okay. So it was in the highly significant range, third of the time. I got 0 in King of Prussia, and I got 204 data points at my location. And then look how much more we got where you were running the event. I think the reason is very clear because we were there. It was so exciting, because we were streaming to all over the world, Exactly. So there's a lot of excitement. There's a lot of hype. There's a lot of energy there, in that exact spot where it's taking place. The other thing I wanted to point out is at my location, the middle one, the Stevens, I got a little bit more than I did at the King of Prussia site. And I found that interesting because I was participating fully in the event at my location. I was trying to get people at the other location, the King of Prussia site. They were also trying to get in and be part of the presentation and everything, but they had difficulties getting logged into it. So they never actually got to listen to the event, and we got 0 significant results there. I don't know if you can come to any conclusion on that, but it's just an interesting observation. Now I want to break it down into segments of the event. What's happening at the very beginning? What's happening when Lee Carroll gets on? What happens when Cryon comes on? Each of the segments, right? The yellow Israel, you orange, and the red is the third place, yeah? What is this 66%? What does it mean? So that percentage, it's simply the number of trials that are significant divided by the total trials. Okay. From the moment that the event began before we got to Lee Carroll, we had 950 seconds pass by. So 627 of those were beyond the parabola curve. Yeah. Okay. So it's really interesting that it was that much significance. And I was also getting a lot of significance, not as much as Israel, but I was getting a very good significance rate here as well, 311 out of 950. That's still a very high percentage at 33%. And then we got 40% at the King of Prussia site. So there was a lot going on at the very moments when the event began. We had more than 6,000 people registered, and they're all waiting for it to start. So, Exactly. yeah, okay. The data picks up before
the actual begin point because of exactly what you're saying, the excitement and the energy and the, you know, the build up to it. You're getting pumped up for it. So this reflects that. So that's at the very beginning, right at the moment that it began up until Lee Carroll came on. So each of those, again, all three sites showing a lot of significant data. We're over the curve a good portion of the time. So that's seeing it visually in graphs, and then we also looked at it in the chart. So that's when Lee Carroll started. It's not as significant, right? What to make of that exactly, I'm not sure. It still shows some significance. So, I mean, maybe that initial excitement is wearing off a little, but there's still excitement over what he has to say about it. So you can see that just in the actual raw data. The percentages definitely went down as far as how much was in significant range as we moved on. I can tell you something. We had for the first 10 minutes the sound problem, and I think that maybe people were disappointed in the beginning. And then when Lee Carroll started, let's say after 15 minutes, he started. Yeah, about 15 minutes. Yeah, he was explaining about the field. When the mind is involved, it's one type of energy. But when there is excitement, it's something else. It's much more influencing. I agree with you. That's kind of what I've seen too. There's definitely the excitement. There's the emotional, just getting pumped up about it. And then if you go down, it surprised me as we went further too. When Monica came on, we saw a little bit of a jump, I think, across all three of them. I mean, it was a lot at my location. However, we're only looking at 240 seconds. So that's 4 minutes. It's not a lot to come to any conclusion on, but I did have some that hit in the significant range for me, not as much as the other sites. And then surprisingly, when Cryon was on, we got almost nothing as far as in the significant range. That surprised me a lot. I will say for me, the message that Cryon gave during that particular event did not capture me as much as some of his other messages. In Israel, it's 0. Yes. 0 and 6. Yeah, only 6 for one of the two sites here. Very low compared to earlier in the event. It's very interesting because his message, when I heard it the first time when we recorded it, I felt I was expecting something else. I don't know how to say it, much more personal. I felt that it's more global what he spoke. But day after the event, people were very excited about the message. And it's very interesting for me as well. When I listened to it the second time, it's like something that you go deeper as time passes, something like this. I think I was expecting something different too. We are expecting from reality, but when we give up the expectation and we just get the message, its influence, people loved it, you know, day, 2 days. Yeah. Even today, people are speaking about this channel. Right. So that sort of brings me to the last point in there. For whatever reason, the post baseline, where we would expect it to go back to a random walk, right? Look at the numbers there. Wow. It was highly significant. Post baseline, how much time after? So I actually ran it for a little over a day past the event. I was part of the event, so maybe, you know, there was some change in me that was then being picked up, just what was happening afterwards. So maybe something was set in motion here. If it's showing what happened to you, it means that you moved by it. Right. Perhaps. Yeah. So I thought that was really, really interesting. This is basically what I have for today, as far as the way I put it together. Thank you. Sounds good. Take care. Have a great day. זה input מנקודה אחרת על התוצאות האלה. Michal wants to give an input, but 1 second before Michal gives her input, I must say that we just talked to Tzipi, and I really needed to understand what this device is measuring in
things that human being can understand, that I can understand. And I thought it measures the order in the field, but this is not true. It measures the probability. Okay, it measures how the human consciousness is affecting the randomality of events, which is really, really interesting. When big things happen around the world, like Princess Diana is getting killed, the September 11th, big events are happening in the world, we can see different and changes in the probability field in the REG measurements. זאת אומרת, במילים פשוטות, כשקורה איזשהו אירוע משמעותי בעולם, כמו איזשהו אסון או איזשהו משהו שמרגש את כולם, אנחנו נראה את הקו הכחול יוצא מחוץ לגבולות הכתומים שראינו שם במדידה. Yes, and what we could see here was very, very interesting, because we see something that we didn't predict it. It's something that is maybe contradicted. It's different than what we predicted of seeing like the difference in the channel. אנחנו נשמע אחר כך גם את מוניקה ולי קרול מדברים על זה, אבל זה חשוב להבין שהמדידה כאן הייתה תקשור, ותכף אני אסביר למה. Okay, what's needed to be understand is that Lee Carroll and Monica are going to explain in their perspective the results, but what's really interesting here is that the difference between channeling and meditation. למעשה התוצאות היו דווקא מאוד מאוד גבוהות לפני שהתחיל הערב, מההתרגשות, מהכניסה של האנשים, מכל החוויה שהייתה, היו 7,600 איש שנרשמו לניסוי הזה. So the effect of human consciousness on the REG was very, very significant before the channeling started, before the event started. Because there was like 70,000 people from all around the world gathering around this amazing and interesting event, and we were all getting very, very excited. ומה שמעניין שבזמן התקשור, במיוחד בישראל, המדידה עמדה על 0. So during the channel, the measurement it went up to 0. עכשיו, זה לא קורה סתם. זה קורה מסיבה מאוד משמעותית, בגלל שכשבתקשר, ואני מתקשרת, אז כשבן אדם מתקשר ואנחנו נמצאים בהקשבה, אנחנו בעצם מנתקים את התודעה שלנו, ואנחנו רק נמצאים במצב קליטה. So Michal explains that from her knowledge on channeling, when we listen to a channel, what happens is that we are closing up, and that can explain that the measurements were on 0. We are disconnecting from the conscious field, and we are now in a receptive state. ואז מה שקורה שהתדר של התקשור מתחיל לעבוד לנו בתוך הגוף, והתוצאות של תקשור שאנחנו בקבלה שלו מגיעים רק ביום, יומיים, 3, לפעמים גם חודש אחר כך. זה מעין האסימון הזה שנופל בדיעבד. And what Michal is saying that during the channel we receive the information that is being integrated in our body, and the results we can see in the following day, the following 3 days, a week, or a month. And this is what really interesting in channeling. בניגוד למדיטציה, שמדיטציה תמדוד את ההתרגשות שקורית באותה שנייה, את הנוכחות של התודעה באותה שנייה. As opposed to meditation, when we meditate, we can measure the difference in the state of the consciousness and the state of the person, the state of the field during the meditation. And Michal believes that this is the main difference between channeling and meditation, and this is the first time that the experience with a channel. No, we measured before with meditation. Meditation, yes. And this is very, very interesting. וזה גם מסביר דרך אגב למה סקוט יום למחרת דווקא צפה בנתונים גבוהים אצלו. Yeah, and this is what exciting is that day after the event, Scott could see the difference in the REG and the results. מהמם. וואו. Beautiful, Michal. Beautiful explanation. Thank you. אז נראה לי שככה הגיע הזמן שאנחנו בעצם נעבור לאחד האנשים המדהימים בעיניי. Yeah, so right now it's time to move.
to the next more interesting, one of the most interesting people in our minds. אנחנו הולכים לעבור לקרישנה, שקרישנה אומנם היה בניו מקסיקו, והוא היה חלק מהשידור הזה בעצם בזום, אבל הוא שמע אותו, וגם המים שהיו בכוס עם האלקטרודה, שזה... Don't do spoilers, don't do spoilers. Okay, okay. So what really experiencing is that we're going to move to Krishna, our poet. He was in New Mexico, and he listened to us. He was connected with us through Zoom, and he connected his measuring device on water, and the water also were listening to our to the channel. Don't do spoiler. Okay, let's I go didn't to see the the result. movie. I just said. So you see, I have made many notes. Notes goes back to another page, then this one goes into another page and another page. Wow. The intention here is to try to get as much data as possible, because every thought that transmits into a harmonic wave of words travels. So we can see it in the numbers and in the graph? Yes. So now I will share a screen. This is the setup for the experiment. There are the laptop, and here is the USB plug that connects to the BioWell. Over here, I have the BioWell software. The screen is opened, and the experiment is in progress. Inside here, a calibration sensor, which has a small metallic piece, which touches the optical glass of the BioWell. You see that red, we call that a banana clip. Yes. That banana clip is the clip of the water electrode. The water is responding to the influence of what is occurring through the Zoom portal. Every second, there is a pulse, there is a reading that is plotted. It's a chart. It is plotting and plotting and plotting continuously. First of all, let's start with some basic foundations. The top is energy, and the bottom chart is area deviation. So what's the difference between the energy in the upper graph and the area deviation? Energy is a thermodynamic measurement in joules, which is energy. Standard deviation, it's a defined number. It's a formula that compresses the statistical metadata into a mean number. Let's go on a very sequential pathway so you can see. You can see that first the energy level dropped a little bit, starting from folder number 1, because people were coming, they were joining in. So it was still organizing. It was all streaming together. So you can see that standard deviation of 2 also went higher. So then we come 8, 9, and 10 is Lee Carroll is speaking. He is now speaking on God. Then he is speaking on quantum fields to 11 dimensions. And you can see that the what took place over here is a slight drop in the energy, because the attention span of everybody, they're trying to get a grasp of it. They're trying to get a feel of it. See what happens to the standard deviation. It goes up from where 5 and 6 was, the gratitude. So it goes up a little bit, because now you can see that there are many brains seeking to really understand the depth of what Lee is seeking to convey. So at 11 is now Lee is talking about the identical twins with similar DNA. And now you can see that energy level has pretty much stayed the same, but see, there's a slight shift in the standard deviation, because now people can relate to identical twins at some point in their life. We come to 12 and 13. He talks about the splitting of the photon, spooky action at a distance. So you can see that there is slight drop in standard deviation.
Now there is more engagement that is taking place. 14, he gives a personal story of a personal transformation story of himself. And you can see that energy level went up a little bit. And then the standard deviation dropped because it touched the hearts of people, of everybody. Then 15 and 16, he talks about a bathtub story. And in the bathtub story, he talks about taking one drop that is pink in color. Yeah. And then influences the entire bathtub. And you see what took place out there. The energy level has just, again, dropped a little bit. Standard deviation goes up because people are engaged. They're thinking. They are visualizing this, trying to comprehend the amount of information that is coming through. Then 17, 18, and 19, the next folder, he talks about photons, electrons, and here now you can see that energy level has pretty much stayed the same, but standard deviation went up. This is quite a lot for people to take on, but as it continued and brought into the aspect of life itself, which is the 19, he talks about all of this is based upon love. You see how it suddenly dropped, the standard deviation, right there. You see how it just like that it dropped because it is, one feels it. You begin to feel it, you sense it, and then instantaneously this shift occurs. Maybe I can make a conclusion. Tell me if I'm on the right direction. That from the point of view of area deviation, when it's something that I have to think about and my mind is thinking and trying to understand, so it's going up the area deviation, and when it's touched my feeling, it's going down. Am I right? Spot on. Okay. Spot on. The lower the standard deviation, the higher the level of coherence, because it goes directly to the heart. Yeah. And from that point on, you just observe the standard deviation pattern. Well, it goes on all the way up to folder number 36. You see that? Yeah. From this point, from the file number 19, all the way to 36. Yeah. It is below 91 in terms of value points. So there was a trigger point that took place right there, because it shifted, and now you can gradually see the energy pattern all the way starting to grow and rise and rise and rise and rise all the way to the end. The meditation of Monica, when it started? At 23. At 23, this was the point right there. Monica's meditation begins. Okay. So from this we can see up the energy and stable the area deviation, something like this. Very stable deviation. Okay. So 23 is when Monica's guided meditation begins. And then at 24, now Kryon begins the channeling. So that was a long process that went on, and you can see how the gradual rise in energy. And when Monica began her meditation, it's when the formation of all the bubbles began to occur in the glass. And the fact that there are more bubbles in the water, what does it mean? To me, bubbles are happiness. But in terms of... Okay. So bubbles is like creating an ionization. Okay. So when there is an ionization that is occurring, ionization will not occur under just regular circumstances.
unless you are in place of high energy. See, water responds because it's receiving information. Well, it was like the joy in the water, the happiness in the water began to express itself through the ions. That's very nice because she spoke about bubbles. Yes, it's not only on the electrode, but it's also on the extremities of the glass. It means that the water got a lot of energy? The energy potential of the water increased. Okay. And I would say was heightened. Okay. And after the whole experiment was all done, I tasted the water and the water tasted sweet. You drink it all the time. No, of course I do. This is what happens when you live in loving environments. Yeah, you did it also in Jerusalem, in the experiment in Jerusalem. What is the power of love? How can you even begin to define the power of love? And water is the medium. It is the mother. It is the matrix of life itself. If our thoughts are always fresh, refreshing for the benefit of all life, we transmit that and you give it and you see what happens in life. Mm-hmm. The soil gets revived, the cells get revived. Yeah. Naturally, this is what dear John Hagelin calls the unified field. The event concluded at 37. So at that point in 37, it was like suddenly people are saying, it's over. Looks like everybody was dissolved into the whole feeling of the whole experiment. Mm-hmm. And then 39 in music begins. It's a very beautiful piece of deep peace vibration. Yeah. Of high gamma waves. And you can see that what those gamma waves did, it dropped the standard deviation while it still maintained. The energy level continued to rise. You see that. When we look at these values, they are very significant. There was some time when the connections were not very clear, but even with all that, you can see that the purposefulness of the entire gathering that came together was very harmonious. This is the seventh experiment with Lee Carroll. What is the common denominator here? There is consistency. In just a minute, I want to understand how the streaming is coming to your place. I was in Zoom live streaming. I was also gathering data at the same time. It can be that the influence of the streaming on you, you spread your emotion to your place. I am absolutely neutral. That is a mastery, I would say, that Krishna has worked towards over decades and decades. You hear Lee Carroll channeling, it does something to you, no? No. It's very interesting. Yes. Okay. It is very, very interesting because many people have asked me over the timeline of the research I've been doing. Don't you get affected? Don't you want to influence an outcome? I said, then what's the point of doing research? Beautiful. Thank you, Krishna. Thank you. Welcome. What a lovely human being. Thank you. Welcome, מיכל. וואי, אתה יודע, זה ככה, ציפי מאתגרת אותו שם בשאלה, אם יש מצב שאם הוא היה יוצא מהחדר והתקשור היה משודר ישירות למים, האם עדיין התוצאות היו אותו דבר? So what you're actually asking me is that what do you think if Krishna wasn't in the room, was the effect the same? I don't know, but I trust Krishna. I trust him also. Yeah, he's a scientist and he's a lovely scientist. And he's a master. And I'm sure that if he say that
Krishna is out of the equation. I'm sure that he measured it before. And water is magical, isn't it? זה נורא מעניין כל הסיפור הזה, כי בעצם קרישנה אומר שהוא יתאמן לאורך כל הדרך כדי לנטרל את עצמו מההשפעה הזאת. אולי שווה להציע לו לעשות איזה ניסוי כזה שהוא לא בתוך החדר, כדי להוכיח עד כמה הוא מאסטר. Yeah, maybe it's a good idea to offer him to do an experiment like this if he didn't do one. אבל מעניין אם לפרופסור קרוקטוב יש תשובה, כי הוא מדד גם את האנשים במקום, וגם עם ספוטניקים בכמה מקומות בעולם, ושם הם עובדו בתנאי מעבדה, זאת אומרת, בלי נוכחות של אנשים. So right now we are going to see what Professor Kroktov, if he has answer, and well, he measured people in the place and also with Sputnik devices in some places all over the world. And over there, they measured it in lab conditions without a presence of people. So let's listen and hear and see and find out what he found out. בואו נראה את הסרטון. So let's share screen. So I've been measuring people and I've been measuring with to Sputnik. So we see, for people, we see it's absolutely clear effect, increase of stress. For 6 people from 8, and it's significant increase. And for some people, energy drop down. In 3 cases, there is a very similar results from your measurement and the coherence measurement that Michal did. A person that there was no difference in both cases, energy level and coherence similar. 2% coherence increased and stress level increased and energy level increased. So I don't know, very strange how the coherence can increase and also the stress. So what can we understand from this? I don't know. In many cases, we have very high correlation, very high correlations, but not in 100%. But still, we have 2 different type of measurements. And you know that 1 2 people, it's nothing. Because when we have statistics, in statistic, at least it may be 30 people, at least. Then we can make some conclusions. Yeah. Here we had 9 people, or 8, 9. So 9 people is not much. It's just little. But still, for me, it's a strong effect that all 9 people increase their stress level. All 9 people. That's for me. It's some indication. It's not a proof, but it's indication. Plus, we know all people are different. And this stand for both for Israeli people. When you have always this threat of the war, for Russian people, we are in the war condition now, in a very bad condition, in a very dreadful condition. So of course, all talks about peace, of course, it's significant. But at the same time, when you talk about peace, immediately you think about war. For people in Malaysia, for them it's nothing. All our situation in Israel, in Russia, it's far away from them. It's same as for us, a situation in Guinea or Central Africa. So for us, it's much more significant. That's why I'm not surprised that people increase their level of stress. Not surprised. So we see for Sputnik, once their energy dropped down after presentation, but it was not significant because you see, we are measuring not only average, because this is average on time, but we are measuring the level of variation. So this line means, it looks more clear here, it means that signal variated from this level to this level. Here, from this level to this level. What's the principle of operation? We send short electromagnetic waves, so I'm standing electromagnetic waves in space.
And distribution of those waves in space depends on the condition of environment, the amount of negative ions and positive ions. So when we see change of environment, it means that something changed in the room. So in this case, one sensor demonstrated no effect at all, you see, because it's no effect. Other sensor demonstrated some effect, but you see again, it wasn't significant. Not significant? Not significant, yes. From our experience, all change less than 10%, they are not significant. And here it's just about 10% difference. Okay. But entropy dropped down. This was very significant effect, really very significant effect. So it means that after this session, space became more stable. How can you explain the difference between the entropy drop down and the stress increased? We had two types of measurements, one before the session, then after the session. Before the session, it was quite turmoil atmosphere. So people was walking around, it was some preparation, it was some talks. So that's why atmosphere in the room wasn't very calm. After the session, it was very calm. So maybe it is related to human activity. So I think it was just this effect. Maybe it wasn't related to this session at all. And you know that it was other people measuring in other places, but no effect at all. Not in Brazil, not in Madrid, and not in St. Petersburg? No. Nobody was able to detect any effect because they've been measuring in quite laboratory atmosphere. And all of them was trying to do it without interference of other people. And it was very stable signal without any interference. But there is a big difference from giving instruction very precise, like close your eyes, imagine this and this and this, send this intention. And he didn't do it at all. So can we say that when you giving your intention by heart, by feeling, by mind, it has more influence than just speaking about something? Of course, sure, absolutely. That's what we see on many sessions. When people really want to send their intention, they want to transform to some other state, then we can detect some effects. Not always, not every time. Of course, we understand that when you do some mental activity, you change your sympathetic parasympathetic balance. We know this. It influences stress level, it influences release of hormones, it influences microcapillation of blood. And we are conductive tissues. So, of course, when we change our microcirculation, we change our conductivity. Some people become red, some people become white. So it's understandable. Yeah. So, and of course, our sensor, it would respond to this. It's interesting. So to my mind, it was more conscious effect than subconscious. The difference from this session, from meditation, in meditation, people transform to subconscious state. So they block their conscious, their central part, and they activate their frontal part of the brain. It's known. We have many readings of this type with EEG. Here it was, I think maybe it was vice versa, because this was influence to our mind, but not our subconscious. Or feeling, let's say. The mind is not. Yeah, absolutely. Mind, it's logical. You see, the logic. He was talking and he addressed to logical part. Do you see different on trying to influence when there are people doing something on other people, or if there is trying to influence water or I don't know, other thing? To me, it is no difference, because I had many research with different healers. And I found that for them, it doesn't matter whether they influence people
or sensor or water, for them it's the same. Because for them, they include this subject, would it be water, would it be person or sensor, in their own system, and they change their own system, and then it change the subject. So, okay, but anyway, it's all trial. Yeah, thank you very much. I appreciate your effort and time and everything. Thank you. Bye-bye. וואו, דן, מה אתה אומר? מפתיע. Yeah, very, very interesting and very, very exciting and also surprising. אגב, מסתבר שהיו עוד 2 מדידות שפרופסור קרוקטוב לא הכניס לסטטיסטיקה והוא שלח אחר כך. So there were 2 more measures that Professor Koktov didn't put in the statistics and he sent it afterwards. מסתבר שהוא מדד גם את YE, אתם זוכרים, הניסוי של מיכל, ו-AA, שניהם נבדקו אצל מיכל והקוהרנטיות שלהם עלתה. So he measured also individual YE and individual AA, and these 2 subjects have been examined by Michal, and their coherence level went up. ואצל AA היו גם גלי אלפא, זה אומר שהוא נכנס למצב של רגיעה. So in the AA, the individual, there were also alpha brainwaves, which means that he also went into a state of relaxation. But what's really interesting here is... זה מעניין שאצל 5 נבדקים עולה הקוהרנטיות, ואצל אותם 5 גם רמת הסטרס עולה. So what we could see that was really counterintuitive, what we didn't predict is that the coherence level of in 5 individuals went up, but at the same time also their stress level went up, while one of them was measured also with alpha brainwaves. וגם רמת האנדרוטרפיה ירדה באופן משמעותי, זאת אומרת, הכל נרגע. Yeah, so also entropy level also went down, so which means that everything got more settled. Entropy is the level that measures chaos in the field. אתה יודע שזה עושה אותי מאושרת. It makes Michal very, very happy. בגלל שהשינוי הזה שקורה במרחב, שמצד אחד אנחנו בתהליך שהקוהרנטיות עולה, ויש ציפייה שהסדר במרחב גם יסתדר ותהיה יותר הרמוניה, ודווקא כאן קורה מצב של סטרס. Because once we expected that if coherence level go up and entropy goes down, we think that we accept. We expect that that also stress level will go down, but what we are seeing is the otherwise, that stress level went up. האם זה יכול לרמוז שהחושים של האנשים שהיו בחדר הרגישו את הנוכחות של האנרגיה האחרת, שזה בעצם קריון? So what Michal is suggesting is it possible that maybe the people in the room experience an entity from another dimension, or they experience Crion's entity that affected these measurements? כי בדרך כלל מה שקורה כשאנחנו מגיבים לתדרים שנמצאים, שהם לא התדרים הרגילים שאנחנו רגילים להיות בהם, לתדרים שמגיעים ממימד אחר או מישות אחרת, התגובה של הגוף שלנו מאוד מסבירה את מה שיצא בתוצאות. So Michal is saying that what makes sense to her is that when we receive frequencies from consciousness that is outside of our human realms, it affects and it defies the measures of these different measurements that we can see in one way, that we get more settled and we get more coherent, but at the same time we get more stressed. זה ממש מעניין אותי לשמוע מה לגאיה יש להגיד על זה. Yeah, but so let's hear what Gaia has to say about it. אוקיי, תודה. אז אני חושבת שהדיון שעשיתם עכשיו הוא בעצמו היה דיון מעניין. דן, אני משרח לדבר. Yeah, so Gaia said that
the conversation we had right now, it was very, very interesting conversation. discussion, yeah. ועכשיו אני אהיה ככה דווקא קצרה לגבי התוצאות האלה. אני קודם כל בחיתוך על שלושת הניסויים, כלומר גם על ה-REG, גם קרישנה וגם קורוקטו, במיוחד במדידת השדה, כן, לא מדידה של כמה אנשים, אז אני רוצה להכיר את המושג חזרות טכניות בניסוי, שזה אומר, אם אני עושה מדידה למכשיר אחד, אז מאוד חשוב למדוד עם עוד כמה מכשירים את אותה מדידה באותם התנאים. כלומר, אם אני באותו החדר או בחדר אחר, או רק בהשמעה של ההקלטה, או בלי ההשמעה של ההקלטה, או יום אחרי, אנחנו בעצם עשינו פה ניתוח ודיון עם הרבה שאלות שפתחתם מאוד מעניינות עכשיו בשיח שלכם. הם רק, חשוב שהדיון הוא מתבסס על תוצאות עם מעט מכשירים ולמעשה כמעט בלי חזרות טכניות. So what Guy is saying that this actually what we can see is from some devices, and it's very, very important to do different measurements from different devices to see the patterns and to see the different measurements on the like we saw, but still there was a lack of quantity of repeats of the experiments and the measurements. And that what she said could give us more certainty of what we have been experiencing is to do it with more variabilities, like when people listen to the recording and people don't listen to the recording, and to see the effect on their consciousness and with the different measurements. Exactly. We call it technical repeats, to do the same measurement for 4 devices at the same, exactly the same conditions, like with people in the room or without people in the room, but repeat technically, and חזרה טכנית. אז אני, ולגבי קורוקטו, באמת הנתון מעניין היה ירידה של האנטרופיה, שזה אומר ירידה בכמות הבלגן, זה אומר שוב פעם, אותו thread שדיברנו עליו בסט ניסויים הראשון על האנשים, זה אומר עלייה בקוהרנטיות, אז הנה זה הופיע כאן גם. So what Dr. Guy is saying is that what we could see at Krokhtov experiments is that in one the entropy level, which has been the chaos level, went down when also the coherence level went up, which it quite matches. But what about the stress? The stress was in contradiction with the HRV results, of course. This counterintuitive, as you said. Yeah, this counterintuitive. We cannot explain it, isn't it? We cannot definitely explain it. You can't explain it, you mean? Scientifically, we cannot explain it. You can explain it. You can explain it. But you should remember that we have too few subjects. So if we have many subjects, then we can be more confident in this result. And then we can discuss. Yeah, but this can be a door, isn't it? This can be a door for something very, very interesting, because the biggest like revelation in science, where things like this happened, where the unexpected happened. Right. This is science, of course. This is but research. We need more data. We call it evidence rather than proof. We just can remember that. בסדר? כלומר, איזושהי עדות, אבל לא הוכחה מדעית. ואז אני רוצה ככה בעצם לכרוך ולסכם בינתיים את כל בסיכום קצר. בעצם כשאנחנו עושים... רגע, אולי תרצה לתרגם? Yeah, so she's going to conclude and to conclude what we just experienced in a short story. כן. אז בעצם
בניסויים מדעיים אנחנו שואלים שאלה של ניסוי, ואז בסוף הניסוי, מתכננים ניסוי, ובסוף בודקים אם ענינו על השאלה. So when we're doing medical experiment, in the first phase we are asking a scientific question. And after the experiment, we see if we have the answer for our question. אז שאלת הניסוי הגדולה שהייתה בכותרת הייתה האם נצליח ליצור איזון ושלום בעצמנו ובשדה. So this experiment question was, will we succeed to create more peace and balance and coherence in the field? Within ourselves. אז אני חושבת שאנחנו ככה במבט ציפור על כל התוצאות, אני חושבת שאנחנו יכולים להרגיש שיש תחושות לכאן ולכאן. כלומר, מצד אחד סטרס, מצד שני קוהרנטיות. אלפא וייבס, זאת אומרת, יש פה מיקס כלשהו. So if we look at from a high perspective, from the bird's point of view, we can see measurements like we can see measurements from this side and this side, which means that we can see in one side coherence and less entropy, and in the other hand we can see a raise in stress levels. וגיא, אם נחליף את המילה סטרס בדריכות? If we change the word stress with awareness, אני חושבת סטיל עדיין, כי חשוב להבין, שוב, אנחנו עשינו פה פיילוט סטאדי, אוקיי? ואז לכן תמיד נכון, לפחות לפי הכללים המדעיים התקניים, בסדר? ואני לא רוצה להשביע, כבר, it's like the devil's advocate sometimes, כן? אבל יש פה עדויות, יש פה סימנים, פתחתם הרבה שאלות, העליתם השערות, ולפעמים כל השערה שאת תוציפי בסרטון, או אתה דן, כל השערה כזאת, יש מקום לבחון אותה בתנאים מסודרים. אז פתחנו פה אוסף של שאלות והשערות, שאני חושבת שכדאי ורצוי ויהיה נפלא להמשיך ולקחת אותם הלאה לניסויים מדעיים מלאים ומעמיקים. אני מריחה פה כבר איזה אירועי המשך. So what basically Gaia is saying is that for a scientific standard we need to do more measures and we need to do it properly. But from what we can see right now, it's defined. But she can say that maybe in the future we could do it in a more proper way, and Michal is saying she's smelling more interesting experiments coming forward. תודה, גאיה. Thank you very much, Gaia. זה ממש הזמן ללכת ולשמוע מה לי, קרול ולמוניקה יש להגיד בעצמם על כל הניסוי להגנתם. כן. ממש מסקרן לשמוע. If you're confused until here, let's hear what Lee and Lee Carol Monica has to say about the result. I'm very excited to hear what is your experience about our experiment number 7. Hello, Tzipi. Hello, Tzipi. Thank you so much, first of all, for putting all of this together. It shows you how there are so many people who are wanting to have peace, wanting to have results of peace. And I'm so delighted that we were able to participate in this experiment. Yep. So I would like to begin, and first of all, I found it so interesting when Krishna talked about the bubbles in the water, and
I had no idea that that would be the result when I did my meditation and we talked about creating these kind of bubbles of peace. So isn't that just beautiful example of how the field puts things together? And when Krishna was asked about what does the bubbles mean, I loved his response, which says it means the water is happy. And then speaking of water, we also have the beautiful images that John was able to capture in the CymaScope. So what's interesting to me is that the channel was pre-recorded, and yet Kryon says in the channels that all those listening in the future to come are included in the now moment when the channel is broadcast. That's incredibly hard for our brain to get around this multi-dimensional concept of the field when we are linear. The experiment happened in the past. So how can anyone listening to the channel in the future have an influence on what was happening? And I think that was beautifully demonstrated with John showing the word love. First of all, love 7 times. The number from Tibetan numerology is that 7 represents divinity. And so we have increasing coherence in the field. It's not just Lee's voice, it's in the field that it's being created. And then the other beautiful part of the results that I just loved seeing in the individual results, the heart rate variability, and how often to achieve a significant change in the coherence, you are needing instructions on breathing techniques and how to focus and intent, and yet individuals simply listening to Kryon's channel were able to produce a significant change in coherence that otherwise would have taken instruction and technique. And so this to me represents that when Lee channels Kryon, there is a portal of energy that opens up, and Kryon says it's not just words that are being transmitted, there is a third language being transmitted. And what is the third language? It's an energy of divine love from the Creator being pushed out through Lee and through the words of Kryon. And then interestingly enough, there were other results of the experiments that almost showed the opposite, that there was stress levels going up. So how can you have, on one hand, results showing this significant change and beautiful coherence, and yet, on the other hand, there's stress going up and other changes? My only interpretation for that is that we have free will as humans to accept the love from the Creator or not, or accept changes in ourselves or not. And I think Lee is going to tap on the changes that can happen between 2 individuals participating in one event and having 2 completely different results. And perhaps maybe the other part of the results is that unlike Lynn McTaggart's very focused intention, channeling is not that way. Channeling is an invitation to connect with something that actually comes from inside of you. This is what Kryon is saying, is that the creative energy is inside of us. That's what we connect to. It's not an outside source coming in. It's an inside source that's being expressed that you feel. And all the training of the past is that the energy of God is from the outside and you receive it that way. But in actual fact, what Kryon teaches is that it comes from the inside out. And so perhaps that may have been the difference, where instead of everybody just focusing on one thing, we are focusing on connecting with the Creator inside. And sometimes for people that can be a little bit different than an intention. But what I'd like to do is to ask
Lee to share his perspective, because obviously he's the channeler, and over 30 years he's been channeling Kryon and has seen an incredible range of impacts of his channeling to the audiences that he's been in. So Lee, I'd like to hand it to you. Great. Let me just tell you, they call this an experiment for a good reason. It is an experiment, so we can see what's happening. None of this that we are looking at surprised me at all. I expected exactly what we got. And I'm going to tell you why. And then I'm going to give you some examples of some things. But first, a story. It's a story of some years ago. In fact, it's one of the first times I saw in my meetings what you have registered on this experiment. I was in a meeting, a very typical meeting with several hundred people who have come to see Kryon. And in the front row of this meeting, there were two women. I find out later that one woman had come and she was in trouble, and she had come for a healing. And she expected it through Kryon's channeling and through the coherence of the people who were there. The woman next to her was a friend who she had brought. And the friend was just there to support her. That friend didn't know anything about channeling. We find out later that she was of a religious, I would say, belief that actually was opposed to channeling, or not opposed to, but it wasn't in their doctrine. So two women have come from the same place, and they heard identical channeling. And they spent the day with me. And I did what I normally do. So in this experiment, and I'm going to call it, on that day, we presented the absolutely identical thing to both women. One woman, the one who came for a healing, was healed. In fact, it was miraculous. And it stuck, and it stayed, and we all celebrated her life at that moment. We have seen these things many times. And so she accepted everything, and it went in. The lady next to her was angry. Now go figure, why would you be angry when your friend was healed? And she asked for her money back. So here we have one who was actually disturbed, higher stress level, next to the one who had a full and complete healing. What is the difference? Free will, if you want to say so, but more than that, consciousness and intent. This was not a music experiment. Music is the great equalizer. You hear music and it has no lyrics, it has no intent, it has no channeling. It's beautiful, and people receive it much differently and overwhelmingly the same. But suddenly you have channeling. So let's go to the few who were there with electrodes on their heads and all of that, and they're sitting there. Let's talk about what their filters might have been. Number one, were they ready for channeling? They knew someone was coming, and were they ready for a male to do it or a female to do it? What's their ideas of what they might expect? These are all filters. Just like the lady who sat next to the lady who was healed. Were they expecting it, or were they hearing it in English and understanding it, or were they hearing it as a Hebrew translation? And that's the next one. And so you have all of these filters with consciousness you don't have with music at all. And this is what I have found for 33 years, that you can have two people side by side and totally different effects. Now let's go, Sippy have put an enormous amount of work into a movie that's coming up, and it is of my trip to Israel. And we have seen it, and it's just blows me away the amount of effort that has gone into this, and it's coming. And I know that people will find out about this. But one of the scenes is me on stage alone at the Habima Theater in Tel Aviv. Now we have 900 people in the audience, and in that film you show the measurement of coherence and what happens, and it goes up, if you recall. And now I want you to look at what is the difference between this experiment with a few people sitting around with electrodes on their head
and the 900 people in that audience. The difference is, number one, they all had tickets. That means that there was an intent to sit in the chair. To do what? To hear a man from America speaking English who was going to channel with Hebrew translation. So that was all set up. They all knew it. They all expected it. And the subject was peace in Israel. Mm-hmm. You see how this is. So the intent, the focus was primed and ready for a coherent event. This is what Lynn McTaggart has specialized in. She is so careful to make sure that the intent is pure. She gets the consciousnesses of the people to understand and focus what they're doing in order to create something that happens. But what we did, and what I'm used to doing with audiences all over the world, I can't control why they come. I can't control their filters. We throw it out at them. Beautiful, pure love channeling. Some will be healed. Some want their money back. So this is what I wanted to share with you. I wasn't surprised at all. I hope that helps you to understand a little bit about intent. I think you already know that. Yeah, I can tell you myself that, I have the REG. It's only one REG, and I'm checking. I used to check it for, I don't know, maybe 50, 70 times. And I saw that there is a big difference when there is intention, that focus intention, and when there is just random, you put it and it's work. For sure, it's interesting. But for me, it's also interesting the fact that it's the same people that we got different measurement on two different equipment. So that's something, for me, I don't have any answer to this, because Korokhtov, with his measurement, the stress went up on the same people where the coherence went up. So I don't know. It's very strange. And also, what I want to say, that I'm sure that has influence, that we had for the first 10 minutes so many problems with sound, and it was shocking for me just to understand that the people who don't hear, don't get the message, don't. So I think it also has influence on the event, because there was such a big excitement when we started, but then, it started, and then we are getting not email, but WhatsApp from many people, also on the Facebook, we don't hear. So it was really not nice. And I think that is exactly what maybe Kryon was wanting us to feel and experience, is how can you stay in that center of balance despite everything else going on around you that is designed to push you off balance. And this is the test that we face in our personal lives, and it's the test we are going through as a global community right now. What in your life personally is trying to push you off balance? How quickly can you return to your centeredness of peace? And globally, we are being pushed in all different kinds of directions. And how can we as a community come together to be in that place of peace and assurance? And the key is to step out of fear, because fear and anxiety and worry, it actually stops you from connecting to the field and connecting to source. And this is the real test that we are going through. So it's kind of funny, isn't it, how it happened that way? And it was a beautiful example of when you can surrender to what you can't control and go into what you can control, that's where the magic is. So I felt in this experiment for the first, let's say, 15 minutes, I was
it's driving me mad, you know, all this work and then people don't hear. So I couldn't find my, let's say my Your center. yeah. 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 Well, thank you, Tzipi. Despite all the differences and anomalies that we're seeing, I absolutely know we have created a difference in the field, and that there is now momentum building. That it was in one of your statements through your One Field movie that I heard a gentleman say, the peace is already here. And so that's what I want to finish with and focus on. And thank you to that beautiful gentleman in the Habima Theatre who said that. The peace is already here. Thank you. וואו, השלום כבר כאן. וואו, the peace is already here. זה בדיוק כל המהות של הערב המיוחד והמרגש הזה, שוואו, מעלה עוד כל כך הרבה שאלות נוספות. Absolutely. So, how did you have a good time this evening, מיכל? שמעת אותי פעם מדברת כל כך הרבה בניסויים האלה? היה לי מדהים. Yeah. For me, I also enjoyed this time. It was really, really exciting and interesting to see. And what's interesting for me the most is first of all, we could see some amazing, beautiful measurements, and also some very, very interesting data that open our minds to lots of new questions. And I'm really, really excited and thrilled to see what's going to happen in the next experiment. איזה מרגש. אז תודה רבה שהייתם איתנו. Thank you very much for you, for being here with us. תודה לכל המדענים שהשתתפו בניסויים שלנו. Big thanks to all the scientists experimenting together. תודה מיוחדת ללי קרול ומוניקה מורני שהיו כל כך אמיצים להיות תחת כל המכשירים האלה בשידור חי. Lots of gratitude to Lee Carroll and Monica Moran, the brave to put themselves, for being brave enough to put themselves under all these life measuring devices going live. ותודה כמובן למתנדבים שהסכימו להיבדק. And thanks for all the volunteers that accepted to get examined. ותודה למיכל שרגא ושאולי פז שאירחו אותנו במדיקל קר בבת ים. Big thanks to Michal Shraga and Shauli Paz for hosting us in Medical Care Center. תודה כמובן לדוקטור גאיה לורן, שאנחנו עוד הרבה ככה, יש לנו על מה לדבר אחר כך. Big thanks to Dr. Gaia Loren that helped to do order and gave advices for the future, and we sense that we have a lot to keep on talking about. ותודה לחבר היקר שלי, יניר שביט, שנתן חסות לאירוע הזה גם הפעם. Big thanks to Yanir Shavit that he sponsored this event, also this event. כמובן, תודה לצוות השדה האחד. Big thanks to the One Field team. ולצוות של Upstage Studio, הצוות שבעצם נמצא סביבנו ועוזר לכל האירוע הזה להגיע אליכם. Big thank you, Oded and Tomer and all the team. יוסי. ואיתמר שלא נמצא כאן, וחברים, תעשו להם לייק בפייסבוק. Give them like in Facebook or the Instagram page. אוקיי, אבל רגע, לפני שאנחנו אומרים שלום, קודם כל בוא נגיד תודה לציפי. Big thanks to Tzipi Raz for creating this movement. ואיזה כיף שהפעם יכלנו גם לראות אותה בכל השידור המהמם הזה. It was fun today to see also you, Tzipi Raz, in this broadcast. ואני רק יכולה להגיד לך שעל רקע סרטון הסיום, אנחנו הולכים לשמוע את השיר שהלחינה ושרה דוקטור גאיה לורן. So we are going right now with the subtitles going up. We are going to listen to Dr. Gaia Loren's songs, and also in Hebrew and also in English.
and something about far away galaxies. משהו על גלקסיות רחוקות, זה יהיה מעניין, מדענית, אבל היא משלנו. אז תודה דן, היה כיף להיות איתך שוב. Thank you very much, מיכל. It was very pleasurable event sharing with you. Thank you for that. תודה רבה לכולכם, נתראה במחקרים הבאים של השדה האחד, שיהיה לילה טוב לכולם כאן מתל אביב, מישראל. Thank you everybody for being here with us, and we see you in the next experiment of the one field. צללתי אל הים, הבאתי את כל מה שהוא נתן בראשית עולם. בצהריים מול מדבר יוקד, שרוכי אור נקרחים, ושדה כותנה שחורה אינה בוכה, הם יד הניגונים. מיד היא מספרת לי מבט, סגול חודר אותי, רואה אותי מרחק שנות אור. מיד היא מספרת לי מבט, סגול חודר אותי, חוצה ימים ויבשות. מנוסות אוחזות מושכות בדרך ארוכה, כגרגרים של חול צפים באור, פותר חידה. היום אישה בבית דירות צחור לארץ חדשה, צופה בכל חיי רבים מספור, להבשיל גדשה. מיד היא מספרת לי מבט, סגול חודר אותי, רואה אותי מרחק שנות אור. מיד היא מספרת לי מבט, סגול חודר אותי, חוצה ימים ויבשות. הייתי מלך ושפחה, לוחם אמיץ ומכשפה, כולם אני, אף לא אחד, בשלמותי קרבה, חותמת מסעי, חוטי זהב, אספתי לי, משפחותיי, היו שלום, חוזרת למקום, שבו נבראתי בוודאי, רוחי שבעה, עברתי די, ומניחה באהבה את תפילותיי.